Sounds of the morning, daybreak in India. Um, you know, uh, it's been a while since I heard those noises. Okay, and it brings me back so many memories of the village and the village life. And So hope everybody is doing well. అందరూ బాగున్నారని చెప్పి ఆశిస్తాను. దేవుని కృప వల్ల అందరం మరలా ఇక్కడ కలవగలగడానికి దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తూ, అలాగే ఇప్పుడు సెకండ్ సెషన్లోకి, మొదటి సెషన్ని ప్రకాష్ సమ్మరైజ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు సెకండ్ సెషన్లో వీ విల్ అడ్రస్ ఫ్యూ థింగ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే, మీరు చాలా విషయాలు, మీరు ఫెర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరు, డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ, మీరు చాలా విషయాలు వింటూ వస్తూ ఉన్నారు. సో టెక్నికాలిటీస్ అంటే, లేకపోతే ఇప్పుడు మీకున్న హార్మోనల్ ఇష్యూస్ కానీ, లేకపోతే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్లు కానీ, లేకపోతే ఎండోమెట్రియోసిస్ కానీ, లేకపోతే పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్ అని కానీ, ఇవన్నీ వింటూ వస్తూ ఉన్నారు. సో యూనో వాట్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గో ఇన్ టు ఎనీ ఆఫ్ దోస్ డీటెయిల్స్. ఓకే, and some of you may be suffering from so the what is it, the tubal defects, లేకపోతే ఫలోపియన్ ట్యూబ్స్ ప్రాబ్లం కానీ, లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు. యూనో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ హియర్ విత్ యూ ఆల్. ఓకే, కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కైనా సరే, ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ప్రొఫౌండ్ ప్రాబ్లమ్స్, అలా చాలా మంది మీలో దాదాపుగా ఇయర్స్ తరబడి, డెకేడ్, ఒక దశాబ్దంతో పాటుగా పిల్లల కోసం ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా మీరు ఉండే ఉంటారు మీలో. కానీ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, ఈ కాంప్లెక్సిటీస్ ఇవన్నీ డెఫినెట్గా ఉన్నాయి. కానీ ఈ కాంప్లెక్సిటీస్ అన్నిటికి కూడా దెర్ ఆర్ సింపుల్ సొల్యూషన్స్, దెర్ ఆర్ సింపుల్ థింగ్స్. లెట్స్ గో బ్యాక్ అండ్ థింక్. మీరు పుట్టినప్పుడే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మీకు రాలేదు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ యు అక్వైర్డ్ అలాంగ్ ద వే. ఎక్కడో చోట మొదలైన మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కదా. సో మనం పుట్టినప్పుడు బాగానే ఉన్నాం. సో పెరిగే సమయంలో ఎప్పుడో ఒకసారి వీ స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ దీస్ ఇష్యూస్. ఒకసారి, లేకపోతే ప్యూబర్టీ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత వీ స్టార్టెడ్ హ్యావింగ్ హార్మోనల్ ఇష్యూస్. లేకపోతే ఆడపిల్లలు అయితే పీరియడ్స్ సరిగ్గా రాకపోవడం కానీ, లేకపోతే పెయిన్ఫుల్ పీరియడ్స్ కానీ, లేకపోతే ఎండోమెట్రియోసిస్ కానీ, ప్రొలాంగ్డ్ బ్లీడింగ్, ప్రొలాంగ్ సైకిల్స్ కానీ, లేకపోతే సైకిల్స్ సరిగ్గా రాకపోవడం కానీ, అలాగే మెన్లో డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం కూడా మనం గమనిస్తున్నాం. లేకపోతే స్పెర్మ్ కౌంట్ సరిగ్గా ఉండకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్ ఓవర్ నైట్ కదా. So, my goal, our goal here, our team's goal here is to bring you back to a point where you are healthy. See, కొన్ని రోజులు కొంతవరకు డిస్ఫంక్షన్ అనేది మన శరీరంలో జరిగింది. ఆ డిస్ఫంక్షన్ ని అలా క్యారీ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. See, there are approaches to fixing this dysfunction. So we can approach this dysfunction by addressing the symptoms of this dysfunction. ఎక్కడైతే ఫంక్షన్ సరిగ్గా లేదో, ఆ ఫంక్షన్ ని ప్రాపర్ గా దాన్ని రెస్టోర్ చేయడానికి we can address it by fixing the symptoms. Okay, and I am not interested, neither should you be interested in fixing the symptoms. Symptoms అనేవి కొంతవరకు, ఒకవేళ సిమ్టమ్స్ అనే వాటికి ఇప్పుడు ఇవాళ మందు తీసుకుంటే రేపు సిమ్టమ్స్ సరవచ్చు. కానీ there is that root problem that has happened and that caused these symptoms that is existent. Okay, my goal and our goal should be to reach that root. ఓకే, వేర్లో ప్రాబ్లం ఉంటే కనుక, సో ఈ ప్లాంట్స్ కి మనం పైన ఎంత ఎన్ని ఫర్టిలైజర్స్ చల్లినా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వదు కదా. ఓకే, సో there was a point where you were healthy, right? I think we all can go back and think to that point and see, yes, we were healthy at some point. Okay, what happened at that point? What happened during so what happened and what caused this domino effect? Okay, I hope everybody can hear me. So let's I'm speaking as loud as I can. Okay, so there is this domino effect that started happening, okay, a while ago. So all these dominoes started falling. So what happened? You started having gastric issues. You started having blood sugar issues. Your A1C levels are going up.
okay? And you're not able to digest foods properly, or some of you are suffering from irritable bowel syndrome, IBS, Crohn's disease. So what happened? Okay, and at some point, so when something changed, you may have changed the place. You may have gone from your village to a college, లేకపోతే మీ కాలేజ్కి వెళ్ళడం కానీ, లేకపోతే పెళ్ళైన తర్వాత వేరే ఊర్లకు వెళ్ళడం కానీ జరిగింది. సో వాట్ హ్యాపెండ్? సో అప్పుడు ఏం జరిగింది? So we need to go back to that point, and physiologically and physically and spiritually and mentally, I want you to see, we need to be, and ideally we need to traverse back to that point where this dysfunction happens. See, bodies are designed in such a wonderful way. Okay, bodies lo ఉన్న మన functions అన్నిటిని మనం సరిగ్గా చూస్తూ ఉంటే, yes, we will cover in the next 3 to 4 months లో, we will cover a lot of ground. Okay, you will learn so much about your bodies. Okay, but we will start with small steps, the baby steps. Okay, last week we told you, ఇప్పుడు last week మనం చెప్పింది ఏమిటి? మీరు విటమిన్ డి టెస్ట్ చేయించుకోండి, విటమిన్ డి లెవెల్స్ కరెక్ట్ చేసుకుందాం. అడ్రస్సింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లం, మీకు థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ కానీ, లేకపోతే మీ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇష్యూస్ కానీ, కార్డియాలజీ ప్రాబ్లమ్, కార్డియాక్ ఇష్యూస్ కానీ, లేకపోతే బ్రెయిన్ ఇష్యూస్ కానీ, లేకపోతే డిప్రెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, లేకపోతే హార్మోనల్ ఇష్యూస్ కానీ, ఎనీ ఇష్యూ, diabetes కానీ, okay, for us to properly be, to be able to address these issues, okay, we need to have proper vitamin D levels. It is that we cannot escape from that reality. Okay, so you all are aware. ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, కరోనా రెస్క్యూ టీమ్ వాళ్ళ మన అందరి ప్రోగ్రామ్స్ కానీ మీరు ఒకవేళ ఫాలో అవుతున్నట్లయితే, you are amply aware, it is amply evident that vitamin D correction is non-negotiable during this time. Okay, not only with COVID. See, vitamin D is not only important in fixing your immune system and immune dysfunction. It is so important in fixing your thyroid dysfunction and cardiac issues. Okay, and hormonal issues. చాలా ముఖ్యంగా మనం చూస్తే కనుక హార్మోనల్ ఇష్యూస్ కూడా ఇక్కడ కొంతమంది చాట్లో అడుగుతున్నారు, క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. Yes, I know, I am aware there are so many issues and so many problems and so many questions that you all may have. We will address these questions, okay, in time. Okay, this is not a sprint. Okay, ఒక సెషన్ లో మొత్తం అన్నిటిని కవర్ చేయడం అనేది సాధ్యం కాని పని, and I don't, that is not my goal at all. Okay, let me take you step by step towards the goal. Okay? And that is how we need to fix the body, the dysfunction in your body. Okay, and we told you last time ఏంటంటే విటమిన్ డి లెవెల్స్ టెస్ట్ చేయించుకోమని చెప్పాం. విటమిన్ డి లెవెల్స్ కనుక మీలో విటమిన్ డి లెవెల్స్ ని సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయడం అనేది, ఇట్ ఈస్ అ హెర్క్యూలియన్ ఎఫర్ట్. It is impossible, almost impossible to, ఇప్పుడు మీరు సరైన డోసుల్లో విటమిన్ డి సరిగ్గా తీసుకోకపోతే, మీ డైట్ సరిగ్గా లేకపోతే, మీ ఎక్స్పోజర్ టు టాక్సిన్స్ ని మీరు కనుక సరిగ్గా చూసుకోకపోతే కనుక, maintaining vitamin D levels between 80 and 100 nanograms per ml is next to impossible. Okay, if you do not maintain vitamin D levels between 80 and 100 nanograms per ml, okay, you can, see, మొత్తం symptomatic approach to this treatment is not going to work. It cannot work. Your body is not functioning at the optimal level. Okay, మీ బాడీ ఫుల్ పొటెన్షియల్ లో పనిచేయాలి అంటే కనుక విటమిన్ డి లెవెల్స్ సరిగ్గా ఉండడం అనేది, that is non-negotiable. So that is the reason why we ask you, all of you, to get your vitamin D levels checked. Okay, and also if you did not check your vitamin D levels, why don't you do that this week? Okay, and by the time we come together here next week, we need to, you need to know what your vitamin D levels are. Okay, let's fix that first things first. Okay, and so there are so many notions that we need to address. Okay, those are ill-conceived notions. That is, cholesterol theory, first of all. Okay, cholesterol, dietary cholesterol, mana serum cholesterol ni penchutundi ane a paradigm lo nunchi, we need to, your minds need to be delivered from that paradigm. Cholesterol levels ki, dietary cholesterol ki, there is no relationship. Okay, and that has been proven by in the latest research.
time and time and time and time again. Okay, and cholesterol-rich foods are our best source of wonderful nutrition. Okay, for instance, egg yolks. Egg yolks have చాలా అద్భుతమైన కాంపౌండ్స్ దాంట్లో ఉంటాయి. అందుకని చెప్పి ఎగ్ yolks గురించి మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, ఇంకొకటి నెయ్యి గురించి ప్రస్తావించడం జరిగింది లాస్ట్ సెషన్లో. నెయ్యి is extremely important because నెయ్యి is a collection of short chain fatty acids. Okay, short chain fatty acids are extremely important, okay, in providing your body the energy. And also they have some wonderful fatty acids, essential fatty acids that you will not get from anywhere else, okay, and which are instrumental in fixing the inflammatory pathways in your body. సో ఆ మూడింటిని చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ మూడింటి గురించిన ఎటువంటి అపోహలు ఉంటే కనుక you need to take them out, you need to wipe them off of your mindset. Okay, so first of all, because so whenever we talk about infertility, okay, the first thing that comes to mind is PCOS, polycystic ovarian syndrome. Okay, polycystic ovarian syndrome is a hormonal disorder kada, ade మీ అందరికీ తెలుసు. సో ఎందుకు ఈ ఓవరీస్ ఉంటాయి, ఉమెన్ లో ఓవరీస్ ఉంటాయి. ఆ ఓవరీస్ they are responsible for generating these eggs. Okay, the mature eggs ని జనరేట్ చేస్తూ ఉంటే కనుక ఆ eggs ప్రాపర్ గా రిలీజ్ అయితే అక్కడ ఉన్న చుట్టూ దాని పక్కన ఓవరీస్ ని ఆవరించి ఉన్న ఫింబ్రియా అంట. ఆ ఫింబ్రియా they are the ones which collect these eggs and direct them through the fallopian tubes, right? సో ఆ ఎగ్ ప్రాపర్ గా రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఈ సైకిల్ సరిగ్గా ఉండాలి. సో ఆవ్యులేషన్ అనేది సరిగ్గా జరిగినప్పుడు, ఎగ్ అనేది సరిగ్గా ప్రాపర్ గా మెచ్యూర్ అయినప్పుడు, ఆ ఎగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు ఫింబ్రియా దే కలెక్ట్ దిస్ ఎగ్ and direct it into that through the fallopian tube into the uterus, right? Okay, so ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ని జస్ట్ సింపుల్ గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం, బట్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ దట్ గోస్ ఆన్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిసీజ్ సిండ్రోమ్? ఓకే, పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్ లో outer shell ఆఫ్ ద ఓవరీ, దాని వెలుపల ఉన్న పొర చాలా థిక్ గా అయిపోవడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే this matured eggs, they will not be released properly. Okay, అవి ప్రాపర్ గా రిలీజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దాన్ని సిస్ట్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి లోపలే ఎగ్స్ అక్కడే ఉండిపోవడం జరుగుతుంది. సో ఎగ్స్ ప్రాపర్ గా మెచ్యూర్ అవ్వకపోవడం ఒకటి, ఎగ్స్ ప్రాపర్ గా రిలీజ్ అవ్వకపోవడం ఒకటి. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్, the outer shell of the ovary becomes so thick and which does not facilitate the egg to be released properly. Okay, so egg release avakapothe inkemundi, everything is lost. So all bets are off. There is no, so sorry, ovulation anta proper ga lekapothe egg sarga release avakapothe fertilization anedi undadu kada. Okay, that is infertility, right? Okay, then from that point on, you know what, this is where we are going to come back in a moment. But you know, I just mentioned about endometriosis. Okay, endometriosis ante entante, see, మీకున్న అంటే గర్భసంచిలో లేకపోతే యూటరస్ లో ఇన్నర్ లేయర్ ని ఎండోమెట్రియం అంటాం. ఇన్నర్ లేయర్ ఏంటంటే, సి ఇట్ హ్యాస్ టు గ్రో అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు స్లో ఆఫ్. ఇట్ హ్యాస్ టు, ఇప్పుడు పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు మొత్తం గ్రోత్ అంతా కూడా, థిక్నెస్ అంతా కూడా మొత్తం ఇట్ విల్ బి వాష్డ్ అవుట్. సో ఇంకొకటి ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఏంటంటే, ఆ ఎండోమెట్రియల్ లేయర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హార్మోన్ సెన్సిటివ్, right? And that is sensitive to endometrium responds to hormones. Okay, so ఇప్పుడు ఈ హార్మోన్స్, ఈ సైకిల్, వీటన్నిటి గురించి తర్వాత పిక్చర్స్ తో తర్వాత సెషన్స్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ what I want you to do is to get an overview of these processes and how they are affected by your diet and by your lifestyle choices. And so that is where we are taking this in this session. I would like to talk about especially the insulin resistance, okay, and how insulin resistance affects this polycystic ovarian syndrome, and also even endometriosis, or even so many other complications that that lead to infertility in females. And also, you know, insulin resistance
is the main cause of infertility in women and men. So అందుకని చెప్పే if you look at common treatment protocols, what we see is ఇప్పుడు చాలా మందిలో షుగర్ ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళకి మెట్ఫార్మిన్ మీద పెట్టడం జరుగుతుంది చాలా మందిని. అంటే ఉమెన్ ని మెట్ఫార్మిన్ మీద ఉంచడం జరుగుతుంది. ఎందుకు? మెట్ఫార్మిన్ అనేది డయాబెటిస్ డ్రగ్ కదా. ఎందుకంటే we want to reduce అంటే we want to increase the insulin sensitivity and reduce the insulin resistance. That is the reason why. Okay? So insulin resistance, what role does it play in this? Okay? It plays an extremely important role in infertility. So let's learn about that. Okay? So we talked about PCOS, we talked about endometriosis, right? ఎండోమెట్రియోసిస్ ఏంటి? లోపల యుటరస్ లో పెరగవలసిన ఆ యొక్క ఇన్నర్ లేయర్ లో ఉండవలసిన కణజాలం అంతా కూడా బయటకు వచ్చేసి, okay, it starts growing outside the uterus, in the abdominal cavity, for instance. Okay? And it can grow, next to the heart. It can grow next to the diaphragm. It can grow next to, all kinds of organs. Okay? What happens is once that tissue starts dying off, because it is hormone sensitive, it starts dying off. It causes these organs to stick to each other. Okay? And over time, it causes so much pain and so much pain beyond your period time. So that is endometriosis, and endometriosis is one of the major reasons for infertility, prolonged infertility. ఒక నిమిషం. అంటే కొంత అంటే ఈ మెడికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ కొంచెం తెలుగు కూడా యూస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, సో దట్ పీపుల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అనిపిస్తుంది. ఓకే, సో లెట్స్ గో బ్యాక్ అండ్ సీ ఎక్కడ అర్థం కాలేదో ఒకసారి అడగండి ఎవరన్నా. అంటే ఒకవేళ అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక జస్ట్ లెట్స్ స్టాప్ హియర్ అండ్ అడ్రస్ దోస్ క్వశ్చన్స్. యా, సో ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్ అర్థం కానిది ఏదన్నా ఉన్నా కూడా మీరు అడగండి. అంటే ఇప్పుడు మెట్రియోసిస్ అన్నారు ఏదన్నా మీరు? ఎండోమెట్రియోసిస్. yes. మెట్రియోసిస్. ఓకే, యా. సో అదొకటి నాకు అట్లీస్ట్ నాకు కొంత క్లారిటీ రాలేదు. సో గర్భసంచిలో లోపల ఉండవలసిన పొర అన్నమాట అది ఎండోమెట్రియోసిస్. సో ఆ టిష్యూ కనుక బయటకు వచ్చి, అంటే గర్భసంచిలో కాకుండా బయట అబ్డామినల్ క్యావిటీలో, లేకపోతే పొట్టలో కానీ, లేకపోతే ఈ ఆర్గన్స్ చుట్టూనో, లేకపోతే ఈ ఓమెంటమ్ కానీ, లేకపోతే ఈ లోపల ఉన్న ఈ సపోర్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ మీద కనుక ఎండోమెట్రియం పెరిగితే, ఎండోమెట్రియల్ సెల్స్ కనుక వచ్చి పెరిగితే కనుక, దట్ ఎండోమెట్రియల్ లేయర్స్ అనేవి హార్మోన్ సెన్సిటివ్. ఇప్పుడు ఓవరీస్ నుంచి లేకపోతే ఈ రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు ప్రొజెస్ట్రాన్, ఎస్ట్రోజన్, వీటన్నిటికీ ఇట్ ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ టు దాట్. Okay? So it starts responding as though it is inside the uterus, outside ఉన్నప్పటికీ. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ స్టార్ట్స్ అలా గ్రో అవ్వడం వల్ల ఇట్ ఎన్కంపసెస్ మొత్తం ఈ లోపల బయట ఉన్న ఈ ఆర్గన్స్ అన్నిటిని ఎన్కంపస్ చేసేసి ఇట్ ఫార్మ్స్ ద స్కార్ టిష్యూ. ఇట్ మేక్స్ దెమ్ స్టిక్ టుగెదర్. ఒక్కోసారి కొన్నిసార్లు ఇంటెస్టైన్స్ కూడా స్టిక్ అవ్వడానికి అంటే ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కుని డ్యామేజ్ అవ్వడానికి కారణం అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సింపుల్ ఇల్నెస్. అది చాలా ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డయాగ్నోస్ ఎండోమెట్రియోసిస్. So ivanni, so just we will address these two issues, PCOS and endometriosis, in this session, okay? And how we can by properly controlling our diet, how we can control these two conditions and address. So if you have any doubts about the material that we covered so far, please ask. If meekana prashnulu unte ippudu adagandi. యా, సో పిసిఓడి రిలేటెడ్ కానీ, తర్వాత ఎండోమెట్రియోసిస్ దీని గురించి కానీ ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉంటే మీరు ఈ సమయం తీసుకోండి. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఉంది. సో అంటే మీరు అడిగే ప్రశ్న ఇంకొకళ్ళకి కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవ్వచ్చు. సో మీరు ఫీల్ ఫ్రీ, ఇట్స్ లెర్నింగ్ సెషన్. హెర్నియా అని ఒక కండిషన్ ఉంటుంది కదన్నా, అంటే అది కూడా ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ రిజల్ట్ అన్న?
No, endometriosis, hernia is a little different అమ్మా. అది హెర్నియా అంటే మజిల్ లో వీక్నెస్ రావడం వల్ల, లేకపోతే మీకు అంటే ఇంతకు ముందు ప్రెగ్నెన్సీస్ లో ఒకవేళ సిజేరియన్ సి సెక్షన్ అయితే ఆ మజిల్ సరిగ్గా అతుక్కోకపోవడం వల్ల వచ్చే ఆ వీక్నెస్ అండ్ మజిల్ లో వచ్చే వీక్నెస్ ను బట్టి మజిల్ లో అంటే మజిల్ టేర్ అవుతుంది, లేకపోతే మజిల్ జస్ట్ సెపరేట్ అవడం వల్ల వచ్చేది, దాన్ని హెర్నియా అంటాం. హాయ్ అన్న, దిస్ ఇస్ షర్లీ. అన్న, ఇందాక మీరు ఈవెన్ A1C లెవెల్స్ హై ఉంటే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అని అన్నారు కదా, అది ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? Okay, we will come to that. So we are getting there. Okay. So yeah, hold off on that question. Let's hold off on that question until the end of the session. అంటే నేను మెటమార్ఫిన్ 500 mg తీసుకుంటున్నాను డైలీ. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏమైనా ఫుడ్స్ ఉంటాయా? No, metformin 500 mg తీసుకుంటే, continue taking that, and we will talk about that. We will talk about the diet to improve your insulin sensitivity, and ఒకసారి insulin sensitivity పెరిగిన తర్వాత you can come off of metformin. Okay, Anna, thank you. Anna, another question. So PCOS and A1C levels, అవి very closely related, very closely related. అంటే A1C లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండి PCOS లేకుండా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? It is possible. You know what? Body is an amazing, amazing instrument which God has designed. So many. అంటే బాడీలో ఒకవేళ ఏదైనా క్రైసిస్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు బాడీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ రిడెండెన్సీస్. కొంతమందిలో ఒకవేళ అంటే A1C లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నా PCOS ఉండకపోవచ్చు. సో దేర్ ఆర్ అంటే దే మే గెట్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. కానీ ఇన్ మోస్ట్లీ ఇన్ఫర్టిలిటీతో సఫర్ అయ్యే ఉమెన్ అంతర్లోనూ వాట్ వీ విల్ సీ ఇస్ అంటే A1C లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాం కానీ, లేకపోతే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటాం కానీ చూస్తాం. అన్న, ఒక ప్రశ్న చాట్ లో, అన్న, someone will have endometriosis polyp, then how to deal, and will they have chances to conceive? Yes, we will. Endometrial polyps ఇవన్నీ కూడా కామన్. చూద్దాం. We will see how we can address that. Okay, in the days to come. I think, see, my thing is, I'm not approaching this from a medical perspective, medical point of view. I'm not going to suggest you any medicine, but you know what? The original doctor, Dr. Hippocrates, what he said was, let food be your medicine and medicine be your food. Okay, and that is the perspective I am coming from. So I want to guide you. Everything that I have learned over the past 20 plus years regarding nutrition gurinchi, proper nutrition gurinchi, proper అంటే న్యూట్రిషన్ బ్యాలెన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలనే దాని గురించి నేర్చుకున్నదంతా కూడా we will cover that, and I want you to learn as much as I know in the next 3 to 4 months. Okay? So yeah, endometrial polyps ఇవన్నీ కూడా they are very common. ఇవన్నీ అంటే in women right now. Not only these, fibroids are extremely common. Okay, even young women lo kuda చాలా extreme cases of fibroids చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఇవన్నీ చాలా కామన్ గా వస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే, ఒక్కొక్క సిమ్టమ్ ని మనం అడ్రస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలంటే కనుక ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, ఇదంతా ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ వీ నీడ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు get to the root of the problem. Okay, once we fix the root, then we can effectively address all these issues. ఎందుకంటే ఒకసారి రూట్ ని సరిగ్గా అడ్రస్ చేసి రూట్ ని మనం స్ట్రెంథెన్ చేయగలిగితే కనుక, then all these symptoms will start going away. You will start feeling a lot better. ఒకళ్ళు అడిగారు, గర్భసంచి చిన్నగా ఉంటే పెరుగుతుందా? You know what? Those are the things. These are congenital issues. We don't know. You know what? These are. See, the thing is, ఇప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చినాయి కాబట్టి మనకి ఏంటంటే స్కానింగ్లు ఇవన్నీ వచ్చినాయి కాబట్టి గర్భసంచి చిన్నగా ఉందో లేకపోతే ఏ ఉన్నాయో తెలిసే మనకి. ఇంతకు ముందు దాదాపు 40-50 సంవత్సరాల క్రితం ఇటువంటి ఏమి తెలియదు కదా మనకి. ఓకే, అండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది చాలా ఆల్మోస్ట్ నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ కదా అప్పట్లో. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు పాయింట్ యూ టు.
Okay, so గర్భసంచి చిన్నగా ఉన్నా what, there are mechanisms, body will probably adapt. Okay, so once you fix other problems, మిగిలిన problems అన్నిటిని fix చేసుకున్న తర్వాత, once you become healthy, then we will, yeah, it is అంటే పెరుగుతుందా అనేది చెప్పలేము, ఏది మెద్దగా చెప్పలేం కానీ, బట్ it is possible to conceive. థ్యాంక్ యూ. ఐ థింక్ వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఒప్పో A1K అని ఉంది. ఆ తర్వాత మనం మళ్ళీ ముందుకు వెళ్తాం. ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉంటే మళ్ళీ చివరిలో మనం వీ కెన్ టేక్. యూ కెన్ ఆస్క్. యా సార్ చెప్పండి. సార్ చెప్పండి. మా మ్యారేజ్ 10 years అయింది. అమ్మా, అయితే ఇప్పుడు మామూలు పిల్లల కొరకు చూపించుకుంటే గర్భసంచి పైన ఫైబ్రాయిడ్ ఉన్నారు. గర్భసంచిలో వచ్చి నీటి ముడగలు ఉన్నాయని చెప్పారు సార్. అయితే నెక్స్ట్ పిల్లలు ఇక్కడ ఛాన్సెస్ ఉంటాయా, ఆపరేషన్ కంపల్సరీ చేయించాలి? ఆపరేషన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ కి లేకపోతే ఇటువంటి వాటికి ఆపరేషన్లు అనేవి ఐ వుడ్ నాట్ రికమెండ్. ఎందుకంటే ఆపరేషన్స్ వల్ల స్కార్ టిష్యూ ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంది. తర్వాత దీన్ని ఎంతవరకు న్యాచురల్ గా మనం డీల్ చేయగలిగితే అంత మంచిది. సో ఒకవేళ ఆపరేషన్ తర్వాత అవసరం అవుతుంది అనుకుంటే కనుక దెన్ యువర్ డాక్టర్స్ క్యాన్ డిసైడ్, మీరు వాళ్ళు డిసైడ్ చేసే తర్వాత. కానీ ముందు మాత్రం మీరు ఏం చేశారు అంటే మొత్తం ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పి ఈ నెక్స్ట్ 2 to 3-4 months మనం ఇది ఫాలో అయిన తర్వాత లెట్స్ సీ. ఒకవేళ అప్పుడు ఆపరేషన్ అవసరం అవుతుంది అనుకుంటే కనుక లెట్ ద సర్జన్ కానీ లేకపోతే మీ గైనకాలజిస్ట్ కానీ లెట్ దమ్ డిసైడ్. కానీ ఈ లోపల మాత్రం మీరు చేయవలసినవి చేయండి. లాప్రోస్కోపీ ద్వారా తీయాలన్నారు ఖచ్చితంగా. అంటే పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయని కూడా చెప్పారు. అవి తీసిన తర్వాత చూద్దాం అన్నారు సార్, అందుకని. అమ్మా, ఇప్పుడు ఫైబ్రాయిడ్ అన్నారు, ఫైబ్రాయిడ్ లోపల ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ ఫైబ్రాయిడ్ ని తీసేస్తే ఇంకొక ఫైబ్రాయిడ్ ఫామ్ అవుదని అంటే నమ్మకం ఏంటమ్మా? ఇప్పుడు లేదు కదా. ఇప్పుడు ఫైబ్రాయిడ్ అనేది ఇప్పుడు ఫామ్ అయింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ ఫైబ్రాయిడ్? ఈ ఫైబ్రాయిడ్ ఫామ్ అవడానికి కావాల్సిన ఈ కారణాలన్నీ, కావాల్సిన ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ యాక్టివ్ గానే ఉన్నాయి కదా మీ బాడీలో. ఇప్పుడు ఈ ఫైబ్రాయిడ్ తీసేస్తారు, ఇంకో ఫైబ్రాయిడ్ ఫామ్ అవుదని నమ్మకం ఏంటి? వీ హ్యావ్ సీన్, సో కొంతమంది ఉమెన్ లో ఆల్మోస్ట్ మొత్తం గర్భసంచి నిండా ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉండటం మేము చూసాం. సో ఒకటి కాదు, కొన్ని మల్టిపుల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ఫైబ్రాయిడ్ ఆపరేషన్ చేసి తీసేస్తారు లాప్రోస్కోపీ ద్వారా. సో రేపు పొద్దున ఇంకో ఫైబ్రాయిడ్ ఫామ్ అవ్వచ్చు కదా. సో దాని గురించి ఆలోచించాలి కదా. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. ఇక్కడ దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. అదే ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న PCOS గురించి అడిగారు. PCOS ఉన్నప్పుడు వాటర్ బబుల్స్ ఫామ్ అవుతాయా? వాటర్ బబుల్స్ ఫామ్ అవడం అనేది నాకు అంటే వాటర్ బబుల్స్ అంటే ఇప్పుడు PCOS ఉన్నప్పుడు దోస్ ఆర్ ద సిస్ట్స్. వాటర్ బబుల్స్ అని కొంతమంది వాటర్ బబుల్స్ అని చెప్పి అంటారేమో. ఓవరీస్ లో బబుల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. అంటే దోస్ ఆర్ దట్ ఈస్ ద పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిసీజ్. అంటే పాలిసిస్టిక్ అంటే ఆ సిస్ట్లు అంటే వాటిని వాటర్ బబుల్స్ అనొచ్చు. ఎస్. ఓకే, ఐ థింక్ విల్ ప్రొసీడ్ అన్న. ఒకవేళ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటే మేబీ కొంత టైం తర్వాత మళ్ళీ మనం తీస్తాం. ఓకే, యా. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఇప్పుడు మనం దీని గురించి ఇప్పుడు కొంతవరకు PCOS గురించి, ఎండోమెట్రియోసిస్ గురించి కొంతవరకు జస్ట్ మాట్లాడాం. ఇప్పుడు దానికి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కి దానికి సంబంధం ఏంటి? ఓకే, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది PCOS అనేది కూడా హార్మోనల్ డిసార్డరే. ఓకే, ఇప్పుడు ఎండోమెట్రియోసిస్ కూడా ఇట్ ఈస్ హార్మోనల్ డిసార్డర్. ఓకే, ఇప్పుడు హార్మోన్స్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల, లేకపోతే ఇర్రెగ్యులర్ హార్మోన్స్ వల్ల, లేకపోతే డిస్రెగ్యులేటెడ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ. సో ఇప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ కి, లేకపోతే A1C లెవెల్స్ కి, లేకపోతే మీ యొక్క ఇప్పుడు మీకు అంటే మీ అంటే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కి దానికి సంబంధం ఏంటి? ఓకే, సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది మనం ఒకటి చూస్తే చాలా సార్లు మీరు వింటూ వచ్చారు ఈ మధ్య కాలంలో. ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్ వీరమాచినేని రామకృష్ణ గారిని ఆయన టాక్స్ వింటూ ఉంటే కనుక ప్రతిసారి ఆయన మాట్లాడేది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడతారు. ఓకే, సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఇన్ మోడర్న్ డే లివింగ్. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిలోనూ, చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి, యూత్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కరిని బాగా విపరీతంగా వేధిస్తున్న సమస్య ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది. వాట్ ఈస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్? ఇప్పుడు మనం
షుగర్స్ ని కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు, లేకపోతే రైస్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ, లేకపోతే కార్బోహైడ్రేట్స్ ని కానీ మనం కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు, దాన్ని తిన్నప్పుడు ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి మన బాడీలోకి వెళ్ళే క్రమంలో జస్ట్ సో ఓకే, I needed to get a glass of water. ఓకే, సో అది బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి మన బాడీలో షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. ఆ షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగినప్పుడు, సో షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగితే కనుక దట్ షుగర్ హ్యాస్ టు బి న్యూట్రలైజ్డ్. షుగర్ లెవెల్ ఎప్పుడు పెరిగి కనుక దేర్ ఆర్ సో మెనీ బ్యాడ్ థింగ్స్ దట్ హ్యాపన్. ఓకే, ఎక్కువ షుగర్ లెవెల్స్ ఉంటే కనుక దట్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ ఐస్, దట్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ కిడ్నీస్, దట్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ హార్ట్, దట్ ఎఫెక్ట్స్ అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, దట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ వెల్ బీయింగ్. సో షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉండటం అనేది, షుగర్స్ మంచివే, కార్బోహైడ్రేట్స్ మంచివే, ఎందుకంటే అది బాడీకి ఎనర్జీని ఇస్తాయి, బాడీకి శక్తిని ఇస్తాయి. కానీ ఆ శక్తి లాగా మారాలి అంటే కనుక దోస్ కార్బోహైడ్రేట్స్, దోస్ షుగర్స్, దే హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద సెల్. ఓకే, ఆ సెల్లోకి వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు ఒక సెల్ ఉందంటే కనుక ఆ సెల్ ఈజ్ అ వెరీ ప్రొటెక్టెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, ఆ సెల్ కి అవుటర్ లేయర్ ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఛానల్స్ దట్ అంటే ఛానల్స్ అంటే డోర్స్ లాంటివి. ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు ఉందనుకోండి, ఇంటికి గేట్స్ ఉంటాయి, ఇంటికి డోర్లు ఉంటాయి, ఇంటికి విండోస్ ఉంటాయి, ఇంటికి వెంట్లు ఉంటాయి. అలాగే సెల్ కూడా ఇది ఉంటుంది. ఒకవేళ సెల్ కనుక కంప్లీట్ గా ఏది పడితే అది లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఏది పడితే అది బయటికి రావడానికి ఒకవేళ అలా ఉంటే కనుక ఇట్ ఈస్ లైక్ హ్యావింగ్ హౌస్ వితౌట్ ఎనీ వాల్స్. ఎనీబడి కెన్ కమ్ ఇన్ అండ్ ఎనీబడి కెన్ గో అవుట్ అండ్ యూ కెనాట్ లాక్ యువర్ హౌస్. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ హౌ హౌస్ కెన్ బి సెక్యూర్ కదా. హౌస్ అనేది సెక్యూర్ గా ఉండాలంటే కనుక వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ద ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, అలాగే యూ హ్యావ్ దిస్ సెల్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, ఫాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్ అంటాం. ఈ ఫాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్ లో దేర్ ఆర్ ఛానల్స్. There are calcium channels, there are sodium channels, there are there are so many other channels that facilitate exchange of material from outside to inside. So cytosol loki లేకపోతే బయట నుంచి వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు షుగర్స్ అనేవి లేకపోతే బయట నుంచి అది సెల్ లోకి వెళ్తే కనుక దెన్ సెల్ కెన్ ప్రాసెస్ దెమ్ ఇంటూ ఎనర్జీ. కానీ లేకపోతే ఎనర్జీ, ఇప్పుడు మీకు ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ అంతా ఎక్కడ అవుతుంది, సెల్ లోపల జరుగుతుంది. సో ఓకే, సో ఇదంతా కూడా జరగాలి అంటే కనుక ఇదంతా ఇప్పుడు సెల్ లోపల మీకు ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి. ఆ ఫ్యాక్టరీస్ ఏంటి, మైటోకాండ్రియా. ఆ మైటోకాండ్రియా సెల్ లో ఉంటాయి. ఆ మైటోకాండ్రియా దగ్గరికి ఇప్పుడు మీరు తిన్న షుగర్స్ కానీ ఇవన్నీ వెళ్ళాలంటే కనుక సెల్ హ్యాస్ టు సమ్హౌ ఈ షుగర్స్ అనేవి దే హ్యావ్ టు బి ఏబుల్ టు ట్రావెల్ ఇన్ టు ద సెల్. ఆ సెల్లోకి ట్రావెల్ చేయడానికి ఫెసిలిటేట్ చేసేది ఏమిటి? ఓకే, యూ హ్యావ్ సమ్ రిసెప్టర్స్ ఆన్ ద సెల్. ఇక గ్రాహకాలు అంటాం. ఆ గ్రాహకాలు ఆ సెల్ మీద ఉంటాయి. ఆ గ్రాహకాలు ఏంటి? ఈ గ్రాహకం, నేను మాట్లాడే గ్రాహకం గురించి మాట్లాడేది ఏంటంటే ఇన్సులిన్ గ్రాహకం. అది ఓకే, ఒక ఇన్సులిన్ గ్రాహకం ఉంటుంది. ఓకే, సో దేర్ యు గో. That's wonderful. Go ahead, Prakash. Show it. ఓకే, సో ఇన్సులిన్ గ్రాహకం ఉంటుంది. ఇన్సులిన్ గ్రాహకం కనుక ఇన్సులిన్ బైండ్ అయితే, ఓకే, దేర్ యు గో. ఓకే, సో దేర్ యు గో. ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్ ఉంది కదా అక్కడ. సో ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్ కి ఇన్సులిన్ బైండ్ అయితే కనుక దాట్ opens this glucose transporter 4. ఓకే, ఇది ఉంది కదా, దాన్ని ఆ ఛానల్ ను ఓపెన్ చేస్తే దట్ గ్లూకోజ్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇంటూ ద సెల్. ఓకే, ఆ సెల్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ దిస్ గ్లైకోజన్ కానీ లేకపోతే ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ ఏటీపీ అంటాం. పైరువేట్ ఇదంతా ఏటీపీ అంటే అడినోజన్ ట్రైఫాస్ఫేట్. ఏటీపీ అనేది ఏంటంటే that is the energy currency of the body. Okay, so these are the energy production pathways. So glycogen అనేది ఒక షుగర్స్ లాగా మన గ్లైకోజన్ లాగా స్టోర్ అవుతుంది బాడీలో మనం తీసుకున్న ఎక్సెస్ గ్లూకోజ్. ఆ తర్వాత అంతకంటే శక్తి లాగా మారడానికి ఏటీపీ లాగా మారిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా మిగిలింది ఏమైనా ఉంటే కనుక దట్ టర్న్స్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, దట్ టర్న్స్ ఇంటూ ఫ్యాట్స్. ఓకే, మేము ఫ్యాట్ అసలు తింటలేదండి, మేము లావ్ అయిపోతున్నాము, ఫ్యాట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అని చెప్పి అంటే కనుక దిస్ ఈస్ వేర్ దట్ ఫ్యాట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్. మీరు ఫ్యాట్లు తినాల్సిన పని లేదు. మీరు రోజంతా ఆ రైస్ తింటే చాలు ఫ్యాట్ అయిపోవడానికి. ఎందుకంటే యువర్ బాడీ ఈస్ జనరేటింగ్ ఫ్యాట్స్ ఫ్రమ్
the sugar or carbohydrates or rice or idlis or dosas, మీరు ఎన్ని తిన్న దాన్ని బట్టి అవన్నీ కూడా ఎక్సెస్ గా మనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ తింటే కనుక ఎవ్రీథింగ్ విల్ టర్న్ ఇంటూ ఫ్యాట్స్. ఎందుకంటే ఫ్యాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ స్టోరేజ్ మెకానిజం ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, సో బాడీలో స్టోర్ చేసుకోవడానికి గ్లైకోజన్ లాగా కొంత స్టోర్ అవుతుంది అంతే, దెర్ ఇస్ అ లిమిట్ దేర్. ఓకే, కానీ ఫ్యాట్ లాగా ఎక్కువ స్టోర్ అవుతుంది. సో స్టోరేజ్ అంతా కూడా ఫ్యాట్ లాగానే జరుగుతుంది. సో ఇవాళ రేపు మోడర్న్ డేలో ఏంటండి, ఇంతకు ముందు చిన్నప్పుడు నా చిన్నతనంలో అంటే దాదాపు 35-40 years ago, ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఆ టైంలో ఇప్పుడు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటే సో మధ్యాహ్నం లంచ్ తినేదాకా అసలు నోరు తెరిచేవాళ్ళం కదా, తెరవడానికి అవకాశం ఉండేది కదా. ఏంటంటే ఏం ఉండేవి కదా పల్లెటూరులో కానీ స్కూల్స్లో కానీ ఏం ఉండేవి కదా. సో మధ్యాహ్నం లంచ్కి వెళ్ళిన తర్వాత లంచ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ స్కూల్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బాగా ఆడుకుని అంత దాదాపుగా చెమటలు పట్టేలాగా ఆడి డ్రిల్ అవర్ ఉంటుంది. సో అవర్లో ఆడుకున్న తర్వాత బాగా అలిసిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి 6కో 6:30కో మళ్ళీ డిన్నర్ చేసేదాకా అసలు ఎప్పుడు నోరు తెరిచే అవకాశం ఉండేది. ఓకే, కానీ మోడర్న్ డే లివింగ్ అలా కాదు కదండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే యూ జస్ట్ నీడ్ టు గెట్ అప్ ఫ్రమ్ యువర్ చైర్ ఆర్ కౌచ్ అండ్ మీరు ఒక ఫ్రిడ్జ్ దాకా వెళ్తే చాలు. ఓకే, మీరు దాదాపుగా ఏది కావాలంటే అది ఫ్రిడ్జ్ లో ఉండే పరిస్థితి ఉంది ఇప్పుడు. లేకపోతే అలాగే ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఎట్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఓకే దెర్ ఈస్ ఫుడ్ అవైలబుల్. వర్క్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఈవెన్ వర్క్ లో కూడా ఇప్పుడు దాదాపుగా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. కేక్లు కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో వీఆర్ ఈటింగ్ ఆల్ ద టైమ్ అండ్ వీఆర్ నాట్. ఇప్పుడు వీఆర్ నాట్ డిజైన్డ్, మనం అలా రూపించబడలేదు. మనం ఎప్పుడు 24 గంటలు తింటా ఉండటానికి రూపించబడలేదు మనం. అండ్ అవర్ బాడీ ఈజ్ డిజైన్డ్ ఇన్ సచ్ అ వే, ఇప్పుడు మనం ఒక ఎనర్జీ ఇన్పుట్ ఒకసారి ఇస్తే కనుక దెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అప్ ఆల్ దట్ ఎనర్జీ బిఫోర్ కన్సూమింగ్ మోర్. Okay? And there are signaling mechanisms in the body which facilitate that. కానీ మీరు కనుక ఎక్సెసివ్ కన్సంప్షన్ కనుక మనం ఉంటే కనుక ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ కానీ కార్బోహైడ్రేట్ కన్సంప్షన్ ఎక్సెసివ్గా ఉంటే ఆల్ దోస్ సిగ్నలింగ్ మెకానిజమ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డీయాక్టివేటెడ్. ఓకే, సో there are signaling mechanisms to tell you when you're hungry and when you're satisfied. ఇప్పుడు తినేటప్పుడు మనం ఎక్కడ తినటం ఎక్కడ ఆపాలనేది చెప్పడానికి there are signaling mechanisms in the body. Okay? All those signaling mechanisms are completely destroyed. If విచక్షణ లేకుండా మనం కనుక తినే పరిస్థితిలో those signaling mechanisms are destroyed. Okay, so then what will happen is ఒకసారి ఈ లెప్టిన్ దాని లెప్టిన్ అండ్ గ్రెలిన్ సిగ్నలింగ్ అంటాం. ఒకవేళ సిగ్నలింగ్ మెకానిజమ్స్ అన్ని పాడైపోయిన తర్వాత then we will not know when to stop and we will not know when we are hungry. సో అందుకని చెప్పి చాలా మంది నేను అడుగుతూ ఉంటాను ఏంటంటే కొంతమంది వాళ్ళు ప్రాబ్లంతో మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను అడుగుతాను, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగేది ఏంటంటే డూ యూ ఈట్, మీరు ఆకలి అంటే టైం అయిందని తింటారా లేకపోతే ఆకలి అవుతుందని తింటారా? ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ద ఆన్సర్ దట్ ఐ గెట్ ఇస్ టైం కాబట్టి తింటాం. ఓకే, we need to let go of that practice. So everything in your body, ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు చూసినట్లు ఆ రిసెప్టర్ ఆ కాంప్లిమెంట్, that is how your body works. Okay, if you have insulin is a hormone, right? Okay, insulin హార్మోన్ ఉంది కాబట్టి ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్ ఉంటుంది. Okay, and you have this estrogen కి estrogen receptors ఉంటాయి, progesterone కి progesterone receptors ఉంటాయి. Okay, thyroid hormones there are receptors. Okay, all these receptors they have to be functioning at their optimal level, okay, for our body to function properly కదా. అందుకని చెప్పి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఆ ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్ ఉంది కదా, ఆ ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్ ని ఇప్పుడు ఓవర్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఓకే, ఈ రిసెప్టర్స్ అన్నీ ఉంటాయి, సెల్ మీద ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇన్సులిన్ వచ్చి ఇప్పుడు షుగర్ ఎక్కువైనప్పుడు, షుగర్ లెవెల్ పెరిగినప్పుడు, మనం తినగానే షుగర్ లెవెల్ పెరుగుతుంది. పెరగగానే వెంటనే ప్యాంక్రియాస్ అనేది ఇన్సులిన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇన్సులిన్ రిలీజ్ చేయగానే ఆ ఇన్సులిన్ వెళ్ళి ఓకే it binds to these insulin receptors and opens that glucose transporter channels, right? ఆ గ్లూకోజ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఛానల్స్ నుంచి గ్లూకోజ్ అంత లోపలికి సెల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ వెన్ ద బాడీలో అంటే షుగర్ అంటే సీరంలో ఉన్న షుగర్ లెవెల్స్ అంటే బ్లడ్ లో ఉన్న షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి. ఓకే, సో తగ్గినప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ గా జరిగే ప్రాసెస్ అదంతా కూడా.
ఓకే. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఒకసారి ఇది ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ తర్వాత ఏంటంటే ఒకసారి షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గిన తర్వాత ప్యాంక్రియాస్ విల్ స్టాప్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ విల్ కమ్ డౌన్. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ is supposed to happen normally. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ఒకసారి తిన్న తర్వాత ఒక 4-5 గంటలు 6 గంటలు పడుతుంది ఈ ప్రాసెస్లన్నీ పూర్తి అవడానికి. కాకుండా ఇంకో ఏదో దొరికిందనో లేకపోతే ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ తీసుకొచ్చారనో లేకపోతే ఎవరైనా బలవంతం పెట్టారనో ఇంకో కేక్ తిన్నారనుకోండి, ఏమవుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్? దిస్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ ఆల్ ఓవర్ అగైన్. ఓకే, దెన్ ఇన్సులిన్ is raised once again. ఇన్సులిన్ మరీ ఎక్కువ అవుతుంది. See, this హైపర్ ఇన్సులినేమియా అంటాం ద కండిషన్. ఇప్పుడు మోడర్న్ డే ఇప్పుడు లివింగ్ లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ హైపర్ ఇన్సులినేమియా. ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండడం. ఓకే, దట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ థింగ్. ఎందుకంటే ఆ ఇన్సులిన్ ఈ రిసెప్టర్స్ ని ఎక్కువ స్టిమ్యులేట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే దేర్ కమ్స్ ఎ పాయింట్ వేర్ దీస్ రిసెప్టర్స్ స్టాప్ రెస్పాండింగ్, ఆర్ దీస్ రిసెప్టర్స్ ఆర్ మెడికల్ టెర్మినాలజీలో మనం చూస్తే కనుక దే ఆర్ డౌన్ రెగ్యులేటెడ్. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు సెల్స్ మీద ఉండాల్సిన రిసెప్టర్స్ కొన్ని ఉండాలి, కొన్ని కౌంట్ ఉంటుంది, ఆ కౌంట్ కంటే తక్కువ అవుతుంది. సో స్లోలీ ద బాడీ స్టార్ట్స్ ఇన్సులిన్ ఇంత ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వీ మే నాట్ నీడ్ యాజ్ మెనీ రిసెప్టర్స్. ఓకే, సో ద రిసెప్టర్ డౌన్ రెగ్యులేషన్ అయితే కనుక దట్ ఈస్ వెన్ ఇన్సులిన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హై అండ్ బ్లడ్ షుగర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హై. ఎందుకంటే ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్స్ ప్రాపర్ గా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్స్ ఇఫ్ దే బికమ్ లేజీ and if there is insulin receptor down regulation aithe kanaka, okay, that is when the sugar levels are high always. And because sugar levels are high, your pancreas keeps on pumping out insulin and insulin levels are high. High insulin levels are very toxic. Okay, they are toxic to your circulatory system. Okay, they are toxic to your endocrine system. Endocrine system, that is where your hormones are. Okay, that is where your hormones are. The endocrine system is responsible for regulating your hormones. Okay, and high sugar levels, okay, cause high insulin levels, and high insulin levels cause the endothelial damage. Okay, and it is toxic to circulatory system. It is toxic to your endocrine system. See, that is where the hormonal dysfunction comes. Okay, so that is where see what happens is ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు హై ఇన్సులిన్ ఉన్నప్పుడు షుగర్ స్లోగా ఉండాలి. కానీ ఇప్పుడు when we are consuming day in and day out and మనం కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటా ఉంటే what happens is your sugar levels are high, your insulin levels are high, your cells are generating, your liver is trying to store away this excess energy. Okay, there is a crisis that is going on in the body. Excess energy ని ఫ్యాట్ లాగా మార్చేసి స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ ఫ్యాట్ లాగా మార్చే క్రమంలో liver becomes fatty. Okay, and fatty liver అని చెప్పి మీలో చాలా మంది వినుంటారు. Okay, and when the liver is also it is a regulator of the hormones also. Okay, liver functions so many, it does so many functions. Okay, it regulates your hormones, it filters the food that you take in, all the toxins, it detoxifies all the chemicals that you're getting exposed to. Okay, and doing all this, and it produces bile for the fats to be bile anedi malla ipudu gallbladder lo store ayi, okay, that facilitates the assimilation and digestion of fats. So when you have sugar levels high, when you have insulin levels high, that puts the body in a confused state, and that is where most of the hormonal dysregulation comes in. Okay, and that is the reason why your doctor gives you a metformin. Okay, when ఇప్పుడు ఇంత భయంకరమైన గొప్ప క్రైసిస్ లో బాడీ ఉన్నప్పుడు ఒక మెట్ఫార్మిన్ we need to fix the root cause, we need to fix where this dysfunction is happening. దాని మీద ఒక పెద్ద గేపింగ్ హోల్ ఉంది, ఒక పెద్ద కట్ ఉంది, ఒక పెద్ద మొత్తం చేతి మీద కట్ ఉంటే కనుక దాని మీద ఒక చిన్న బ్యాండేడ్ వేయడం కాదు, we need to suture it properly. Right?
అర్థమవుతుందా మీ అందరికీ? సో that is where this problem is. Instead of giving you metformin or instead of giving you an insulin, okay, and we need to address this insulin resistance properly. Insulin resistance ni, okay, this is one aspect of it. The second aspect is, okay, there is another influence that comes from these carbohydrates, excessive carbohydrates, right? ఇప్పుడు మీరు ఓట్స్ తింటే మంచిదని చెప్పి అందరూ ఓట్స్ తింటున్నారు, రాగులు తింటే మంచిదని అందరూ రాగులు తింటున్నారు, లేకపోతే కొరలో లేకపోతే ఈ తృణధాన్యాలన్నీ తింటే మంచిదని చెప్పి డాక్టర్లు కొంతమంది చాలా మంది పేర్లు ఎందుకు కానీ చెప్పడం విని వాళ్ళు చాలా మంది తృణధాన్యాలు తింటూ ఉన్నారు. కానీ nobody is telling you the influence of organophosphates and organophosphonates. What are organophosphates? All the pesticides that are being used are organophosphates. And what are organophosphonates? అన్ని కలుపు మందులన్నీ కూడా మీకు వేసే కలుపు మందులన్నీ చాలా వరకు కలుపు మందుల్లో ఆర్గానోఫాస్ఫోనేట్స్ ఉంటాయి. ఆర్గానోఫాస్ఫోనేట్స్ ఏంటి? గ్లైఫోసేట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ కల్ప్రిట్ ఫర్ మెటబాలిక్ డిసీజ్. ఓకే, గ్లైఫోసేట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంప్లికేటెడ్ ఇన్ 11 types of cancers. 11 రకాల క్యాన్సర్లలో దాన్ని ఇంప్లికేట్ చేశారు. ఇప్పుడు యుఎస్ లో ఒక పెద్ద లా సూట్స్ అవుతున్నాయి దాంతో ఒక కోర్టులో వ్యాజ్యాలు జరుగుతున్నాయి. మాన్సాంటో అనే కంపెనీ ఉంది కదా, మాన్సాంటో అనే కంపెనీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. అది గ్లైఫోసేట్ ని తయారు చేసిన కంపెనీ అది. ఓకే, రౌండ్ అప్ అంటాం కదా, ఆ రౌండ్ అప్ ని తయారు చేసిన కంపెనీ. ఆ రౌండ్ అప్ తో పాటుగా వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఇస్ రౌండ్ అప్ రెడీ క్రాప్స్ అని చెప్పి రౌండ్ అప్ రెడీ క్రాప్స్ ని తయారు చేశారు. ఏంటంటే జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్. ఓకే, కార్న్ ప్రోడక్ట్స్, మీరు కార్న్ ఫ్లేక్స్ తింటున్నారా, యూ బెటర్ వాచ్ వాట్ యూర్ ఈటింగ్. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వేర్ మొత్తం బిగ్గెస్ట్ గ్లైఫోసేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దేర్. మేమందరం హెల్తీగానే తింటున్నామండి, అంతా బాగానే తింటున్నామండి, కాన్ఫ్లెక్స్ తింటున్నాము, లేకపోతే ఓట్స్ తింటున్నాము, మన డాక్టర్లు చెప్పిందే తింటున్నాము. నో, యు నో వాట్, సి వెన్ యూఆర్ గెటింగ్ ఎక్స్పోజ్డ్, ఇప్పుడు కాన్ఫ్లెక్స్ తిని దానికి గ్లైఫోసేట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయితే కనుక మొత్తం యువర్ గట్ హెల్త్ ఈస్ కంప్లీట్లీ గాన్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రూయిన్డ్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ యువర్ గట్ హెల్త్, your circulatory health, because insulin సంగతి చెప్పాను కదా ఇంతకు ముందు, it can cause endothelial dysfunction అని చెప్పి, glyphosate can cause endothelial dysfunction as well. Okay, so endothelium, why do we care about endothelial dysfunction, right? So అది అడగచ్చు మీరు. ప్రతి మీ బాడీలో ఉన్న ప్రతి డక్ట్, ప్రతి బ్లడ్ వెసల్, ప్రతి రక్తనాళం కానీ, ప్రతి ఏదైనా బైల్ డక్ట్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ద ఇన్సైడ్ is endothelial layer. That is a single cell layer which protects మొత్తం which forms a barrier between outside and inside. Okay, so and endothelial cells anni kuda they are bound by something called tight junctions. Okay, and they have to be very tight. Okay, ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, మొత్తం cells లోకి లోపలికి బయటికి వెళ్ళే అన్ని కూడా it has to be properly communicated. Okay, that you have to have proper channels. ఓకే, సో ఇప్పుడు గోడ ఉందనుకోండి, గోడ ఉంటే కనుక ఆ గోడ ప్రహరీ గోడ ఉంది, ఆ ప్రహరీ గోడకి గేట్ లో నుంచి రావాలి, లేకపోతే గోడ దూకొచ్చే వాళ్ళు దే ఆర్ సస్పెక్ట్, రైట్? అలాగే ఇప్పుడు గోడ మధ్యలో ఇప్పుడు ఎండోథెలియల్ సెల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎండోథెలియల్ సెల్స్ మధ్యలో ఈ టైట్ జంక్షన్స్ ఇలా లూజ్ అయిపోతే there are certain things that can leak from through those holes into the bloodstream, and that can cause a lot of immune reactions. Okay, and lot of immune response. Okay, అందుకని చెప్పే చాలా మందికి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్లు వీటి వల్లే వస్తున్నాయి. ఎందుకు మాట్లాడతానండి ఇవన్నీ ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్ల గురించి, లేకపోతే ఇన్సులిన్ రెస్పాన్స్ గురించి, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ గురించి? You know what, all these things play an important role in regulating your hormones. Okay, so glyphosate గురించి మాట్లాడాం, organophosphates గురించి, organophosphonates గురించి మాట్లాడాం. Yeah, there you go. That's go ahead, Prakash. Yeah. Okay, so that is that red mark ఉంది కదా, and అక్కడ నుంచి ఉన్న సింగిల్ సెల్ లేయర్ అది endothelial cells అంటారు, endothelial layer. Okay, so that is extremely important. That has to be very smooth. Okay, that has to be very smooth. లేకపోతే కనుక యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. మీకు ఆర్టరీస్ లో ప్లాక్ వస్తుంది, లేకపోతే మొత్తం రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పెరిగిపోయిందో, రక్తనాళాలు మూసుకుపోయినాయనో, లేకపోతే 90% బ్లాకేజ్ ఉందనో అంటారు కదా.
This is where it comes from. This is where it comes from. Enduku high insulin levels lo unte high insulin levels lo this endothelial layer can get damaged. అలాగే ఇప్పుడు గ్లైఫోసేట్ కి రిపీటెడ్ గా ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటే కనుక దట్ కెన్ కంప్లీట్లీ లూజన్ దీస్ టైట్ జంక్షన్స్. That is where these inflammatory mediators can infiltrate through those cracks, and they can cause that is where the plaque forms. Okay, మీరు నెయ్యి తింటున్నారని చెప్పి బ్లాకేజీలు రావండి. ఓకే, ఎండోథీలియం కి డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి బ్లాకేజీలు వస్తాయి. So this is what, see, once you learn all this, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే కనుక it becomes very easy for me to communicate with you. We will be talking the same, మనం ఒకటే లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతాం అప్పుడు. ఓకే, సో అందుకని చెప్పి ఇవన్నీ సింపుల్ థింగ్స్ ని ఇంత ఎక్స్క్రూషియేటింగ్ డీటెయిల్ లో మీకు చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఓకే. We talked about insulin resistance, right? We talked about glyphosate influence, okay, in endothelial dysfunction. And and also ఇప్పుడు glyphosate and all these organophosphates, they can mimic your hormones. Okay, they are hormone mimics. Okay, అందుకని చెప్పి మీరు చూస్తే కనుక దాదాపు 50-60 సంవత్సరాల క్రితం చూస్తే అమ్మాయిలు వాళ్ళు ప్యూబర్టీ వచ్చేది 12-13 సంవత్సరాల వయసులో వచ్చేది అప్పట్లో, రైట్? కానీ ఈ కాలంలో చిన్న పిల్లలకి 8-7 సంవత్సరాల వయసులో కూడా ప్యూబర్టీ రావడం మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకు? వై ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? ఒకసారి ఆలోచించాలి కదా మనం. ఎందుకు ఒక్క జనరేషన్ లో మనం ఒక హ్యూమన్ రేస్ అనేది ఎంత డివాల్వ్ అయిపోయాము, మనం ఇంత జెనెటిక్ గా ఎంత డివాల్వ్ అవ్వలేం కదా. అది కాదు కదా. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూడాల్సిందే కదా మనం. ఎందుకు పిల్లల్లో ఆ డిస్ఫంక్షన్ ని, లేకపోతే 8 సంవత్సరాలకి 7 సంవత్సరాలకి పిల్లల్లో వాళ్ళకి ప్యూబర్టీ వచ్చే దుస్థితి, the same thing is causing so much damage in your body also. All those factors are causing so much damage in your body as well. We need to understand all that. Okay, so first of all, మనం చూడాల్సింది ఏమిటి అంటే, సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ని ఎలా ఎదుర్కోవాలి, లేకపోతే అలాగే ఈ గ్లైఫోసేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ని, లేకపోతే ఆర్గానోఫాస్ఫేట్స్ గురించి ఇప్పుడు మీరు నేర్చుకున్నారు కదా, వాటిని ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్, వీ నీడ్ టు నో దట్. సో నేను ఏమైనా చెప్తే ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ గురించి నేను చెప్తే కనుక, ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ ద రికమెండేషన్స్ దట్ ఐ గివ్ ఈస్ గియర్డ్ టువర్డ్స్ అడ్రెస్సింగ్ దీస్ ఇష్యూస్. ఓకే, నేను ఒక మాట చెప్తా, అందుకని చెప్పి చాలా మంది అంటారు నాతో, అన్న నాకు డైట్ చార్ట్ ఒకటి ఇవ్వండి. నేను ఇవ్వను. నో, దట్ ఈస్ నాట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వై ఐ సే. ఇప్పుడు ఏదైనా డైట్ లో ఏదైనా ఇంక్లూడ్ చేయమని చెప్తే యూ నీడ్ టు నో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్. Okay, and you need to understand that. Okay, from that understanding లో నుంచి, లేకపోతే ఆ అవగాహనలో నుంచి మీరు మీకు మీరుగా అంటే రీసెర్చ్ చేసి, లేకపోతే మీ దగ్గర దొరికే లోకల్ ప్రోడక్ట్స్ ఏం దొరుకుతున్నాయో వాటిల్లో ఎటువంటి టాక్సిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా మీ ఇన్సులిన్ రెస్పాన్స్ రాని డైట్ ని మీకు మీరు డిజైన్ చేసుకోండి. Okay, and I'm here to guide you along in that process. Okay, so insulin resistance can cause, can wreak havoc on your hormones ని కంప్లీట్ గా నాశనం చేసే ఇది అంటే శక్తి దానికి ఉంది. అలాగే ఈ గ్లైఫోసైట్ కూడా దట్ కెన్ కాజ్ ఎండోక్రైన్ డిస్ఫంక్షన్ like you have not even imagined. సో వీటన్నిటిని అడ్రస్ చేయకుండా అండి, there is ఎన్ని సంతాన సాఫల్య కేంద్రాలకు మీరు తిరిగినా సరే, the success rate is can be very minimal. Okay, let's fix these problems. ఇదంతా ఏంటంటే, ఒక ఇల్లు కట్టాలి మనం, రైట్? ఒక ఇల్లు కట్టాలంటే కనుక we have to have a proper foundation. ఓకే, ప్రాపర్ ఇప్పుడు మొత్తం సో అక్కడ ఎలా ఉంది, సైట్ సర్వే ముందు చేద్దాం. ఏంటంటే ఒక నేల ఎలా ఉంది, లేకపోతే నేలలో సాఫ్ట్నెస్ ఎక్కడ ఉందా, లేకపోతే మనం ఇఫ్ వీ కెన్ అంటే ఈ బేస్మెంట్ ని లేకపోతే పునాదిని తవ్వేటప్పుడు కెన్ వి రీచ్ ద బెడ్ రాక్. ఓకే, ఆ పిల్లర్స్ ను బెడ్ రాక్ లకు మనం వేయగలిగితే కనుక దెన్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఎ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ రైట్ నౌ. సో నెక్స్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్, ఈ సెషన్ తో పాటు ఇంకొకటి 2 సెషన్స్ లో కూడా we will talk about these things, the basics, the fundamentals, the tools for a healthy living. Okay, that's what we will talk about. So I think we did cover quite a bit. అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడాం. సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ని మీకు అంటే దాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే, లేకపోతే దాన్ని సరిగ్గా చేయాలంటే ఏం చేయాలి?
That is where comes intermittent fasting. ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ కానీ లేకపోతే కార్బోహైడ్రేట్స్, ఇప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం పూర్తిగా తగ్గించి నెయ్యిని కొంచెం పెంచగలిగితే కనుక, ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. ఓకే, ఐ డోంట్ నో మీలో ఎవరికైనా ఓకే, దేర్ యు గో, దట్స్ దిస్ ఈస్ సో వండర్ఫుల్. సో హెల్తీ లివర్ ఇలా ఉంటుంది, ఫ్యాటీ లివర్ ఇలా ఉంటుంది. సో నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్. ఇప్పుడు మీరు కార్బోహైడ్రేట్స్ మీకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ తింటే కనుక, సో ఆల్కహాల్ ఎంత డ్యామేజ్ అయితే మీ లివర్ కి కాజ్ చేయగలదో, ఓకే, కార్బోహైడ్రేట్స్, మీ పిండి పదార్థాలు, మీ రైస్ కానీ లేకపోతే మీరు తినే ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్, స్వీట్లు కానీ, దే కెన్ కాజ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్, ఇఫ్ నాట్ మోర్ డ్యామేజ్ టు ద లివర్. Okay, this is how the fatty liver is, and it is cirrhotic, and it is, you know, it is struggling, and it is toxic. It cannot function properly. ఒకవేళ మీకు ఫ్యాటీ లివర్ ఉంటే కనుక your hormones are completely dysregulated. So we know several problems now, right? Okay, so one is, you know, hyperinsulinemia, insulin ఎక్కువ ఉంటాం, okay, right? And you know, insulin resistance ఒక ప్రాబ్లం కదా ఇప్పుడు హార్మోన్ డిస్రెగ్యులేషన్ కి. The second thing is the outside influence. ఏది గ్లైఫోసైట్ కానీ, ఆర్గానోఫాస్ఫేట్స్, ఆర్గానోఫాస్ఫోనేట్స్, పెస్టిసైడ్స్, హెర్బిసైడ్స్, రైట్, కలుపు మందులు కానీ లేకపోతే పురుగు మందులు కానీ. సో మూడోది ఏంటంటే ఈ ఫ్యాటీ లివర్. Okay, so these things can completely wreak havoc on your hormones. So వీటన్నిటిని మనం నెమ్మదిగా అడ్రస్ చేసుకుంటూ వీటన్నిటిని ఫిక్స్ చేద్దాం ముందు. సో ఫ్యాటీ లివర్ ని అడ్రస్ చేద్దాం. ఫ్యాటీ లివర్ కెన్ బి ఫిక్స్డ్, guaranteed. Okay, and insulin resistance can be fixed, guaranteed. And the damage that can come from వీటి నుంచి ఆర్గానోఫాస్ఫేట్స్ నుంచి, ఆర్గానోఫాస్ఫోనేట్స్ నుంచి వచ్చే డ్యామేజ్ ని we can దాన్ని తప్పకుండా మనం ఫిక్స్ చేయగలం. లెట్స్ అడ్రస్ దోస్. ఓకే, అండ్ ఒక్కసారి వీటన్నిటిని మనం అడ్రస్ చేసిన తర్వాత, దట్ బ్రింగ్స్ యువర్ బాడీ టు ఎ స్టేట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్. అది ఎలా అయితే అది ఉద్దేశించబడిందో ఆ విధంగా అది పనిచేసేటట్టుగా మనం చేయగలిగితే కనుక, okay, that is the ideal situation. Okay, that is where your body functions properly, your heart functions properly, your brain functions properly, especially your reproductive system functions properly. So welcome to this journey once again, and you know, that's all I have for today. And you know, going forward we will give you concrete steps, okay, as to how to approach these issues. Just think about these things. You know, this is a lot to think about. This is a lot to, and chala material meeku ante ivvadam jarigindi. There are simple terms lo ichchanu gani, but there is so much there. Okay, so Prakash, let's if you have any questions, we will address those. సో ఐ థింక్ కొన్ని ప్రశ్నలు డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ గురించి ఒక 1 or 2 పాయింట్స్ యాక్షన్ ఐటమ్ గా మనం తీసుకుని వీ కెన్ వైండ్ అప్. సో అంటే నాకు ఫస్ట్ గా ఉన్న ఒక 2-3 ప్రశ్నలు పెడదాం అనుకుంటున్నాను. ఒకటి, ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ పెరిగిపోవటం అనేది, లేకపోతే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది, ఇప్పుడు దీనికి షుగర్ పెరుగుతున్నప్పుడు అంటే గ్లూకోజ్ లోపలికి సెల్స్ లోకి వెళ్ళలేదు కాబట్టి అవి బ్లడ్ లోనే ఎక్కువ అయిపోతా ఉంది కాబట్టి ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఇస్తున్నారు. అంటే షుగర్ పెరిగినప్పుడు ఇన్సులిన్ ఎక్కువ ఇవ్వండి, దాదాపు 300 దాటితే 400 దాటితే, అంటే ఈవెన్ దట్ ఈస్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇన్సులిన్ యాడ్ చేస్తున్నారు, కానీ దానివల్ల షుగర్ తగ్గుతుంది కదన్న. అంటే హౌ టు అండర్స్టాండ్ దట్? యా see, overstimulation, see, షుగర్ తగ్గుతుంది కొంతవరకు తగ్గుతుంది, బట్ యూనో కొంతమందిలో షుగర్ డస్ నాట్ ఈవెన్ రెస్పాండ్ టు ఈవెన్ అంటే ఇన్సులిన్ ఎంత ఇచ్చినా కానీ రెస్పాండ్ అవ్వని పరిస్థితి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కొంత టైం అయిన తర్వాత తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకటేసారి యూ విల్ హ్యావ్ చాలా పడిపోవడం జరుగుతుంది. సో వీ డోంట్ నో, యూనో సమ్ టైమ్స్ ఈ సెల్స్ ఎలా ఎలా పనిచేస్తున్నాయో, లేకపోతే ఇన్సులిన్ రిసెప్టర్స్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయో అనేది దట్ ఈస్ అ మిస్టరీ. కానీ సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ఉన్న పారాడైమ్ లో కొన్నిసార్లు పనిచేస్తుంది, కొంతవరకు పనిచేస్తుంది, కానీ తర్వాత ఏంటంటే ఇట్ స్లోలీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇంకా వర్స్ అయిపోయినప్పుడు ఇన్సులిన్ కూడా పనిచేయదు. ఓకే, అండ్ సెకండ్ పాయింట్ మీరు ఒకటి చెప్పారు కదా, అంటే ఇన్సులిన్ ఎక్కువైతే there is a cause of endothelial damage, లేయర్ కి డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందన్న.
ఇప్పుడు ఎండోథీలియల్ డ్యామేజ్ కి హార్మోనల్ డిస్ఫంక్షన్ కి అంటే వీటికి ఇప్పుడు చెప్పిన వాటికి లింక్ ఎక్కడ ఉందన్న? ఇప్పుడు హార్మోన్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు మీకు ఓవరీస్ ఉన్నాయి. ఓవరీస్ లో there has to be circulation, right? Okay. And circulatory system లో there are endothelial cells, right? Endothelial layers ఉన్నాయి. Okay. If the endothelium dysfunctions there, that is the ovaries are not functioning properly. Same thing with uterus. Uterus has a lot of circulation. There are so many blood vessels సప్లయింగ్ మొత్తం అంటే ఈ రక్తనాళాలన్నీ యూటరస్ కి లేకపోతే గర్భసంచికి సప్లై చేసే రక్తనాళాలు చాలా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఇఫ్ దే ఆర్ డ్యామేజ్ అండ్ ఇఫ్ దే సఫర్ ఫ్రమ్ ఎండోథెలియల్ డిస్ఫంక్షన్ that can affect the way ఓవరీస్ కానీ లేకపోతే యూటరస్ కానీ పనిచేసే తీరుని అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ థైరాయిడ్, ఆర్ పిట్యూటరీ, all these things they are extremely important in your hormonal regulation. And liver undane undi, liver daggara kuda you have there is so many blood vessels, you have portal circulation, you have there is so many unnai. So akkada kuda if there is endothelial dysfunction there, that can affect the liver, and in turn that can affect the hormones. Okay. So let's say the pancreas and bile ducts and all these things, everything has endothelial layers, and endothelial dysfunction can be deadly in all these systems from top to bottom. And endothelium is present in brain circulation as well, in heart circulation as well. So all these things are interrelated. ఇప్పుడు reproductive system ఒకటి it is not living in isolation. అది isolated గా లేదు కదా, మొత్తం అన్ని కనెక్టెడ్ కదా ఇవన్నీ. సో దట్ మేక్ సెన్స్ అన్న. అంటే లైక్ ఇప్పుడు మన ప్రతి పార్ట్ లో ఇన్సైడ్ జరిగే ఆ ఫంక్షన్స్ కి ఆ బయట ఉన్న ఆ లేయర్ కి ఈ మధ్యలో దాన్ని కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ చేసి దీని ప్రభావం ఆ నెక్స్ట్ దాని వెనకాల ఉన్న టిష్యూ మీద లేకుండా చేయడానికి ఎండోథీలియల్ లేయర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. దాన్ని ఈ గ్లైఫోసేట్ ఎక్స్పోజ్ అయిన ఫుడ్స్ కానీ తర్వాత ఇన్సులిన్ ఎక్కువైనప్పుడు అది డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో దెన్ ఇట్ కెన్ లీడ్ టు మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. అందుకంటే ఈవెన్ ఇన్సులిన్ ఇస్తున్నా కూడా షుగర్ పేషెంట్స్ లో, బట్ లాంగ్ టర్మ్ లో దేర్ విల్ బి అ డ్యామేజ్ ఆఫ్ అదర్ ఆర్గాన్స్. అందువల్ల మనకి ప్రాబ్లం అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇంకొకటి ఐ వుడ్ లైక్ టు సే వన్ థింగ్. ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ తీసుకునేది దేనికి? ఇన్సులిన్ తీసుకునేది లేకపోతే ఈ షుగర్ మందులను తీసుకునేది దేనికి మనం? సో ఏంటంటే డు వి మన లైఫ్ స్టైల్ ని మెయింటైన్ చేయడానికా లేకపోతే టు గెట్ హెల్తీ? ఓకే, సో ఆ క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఫస్ట్. ఓకే, ఒకవేళ మన లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయడానికైతే కనుక మొత్తం మనం తీసుకునే మందులన్నీ లైఫ్ స్టైల్ కోసమే తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, మనం ఆరోగ్యం కోసం తీసుకునే ఇదైతే కనుక దాని గోల్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇన్సులిన్ తీసుకుంటే కనుక షుగర్ తగ్గితే కనుక వాట్ డు వి డూ ఫర్ ద నెక్స్ట్ మీల్, రైట్? ఇన్సులిన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ తినకపోతే షుగర్ డౌన్ అయిపోతుంది, తినకపోతే చాలా డేంజర్ అవుతుంది. సో షుగర్ డౌన్ అయిపోతే మళ్ళీ దట్ కెన్ కాజ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో వీ హ్యావ్ టు ఈట్ అండ్ వీఆర్ ఇన్ దిస్ విషియస్ సైకిల్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మన బాడీని ప్రాపర్ గా షుగర్ రెగ్యులేషన్ మోడ్ లోకి తీసుకెళ్లకుండా వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కంట్రోల్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ రోలర్ కోస్టర్ రైడ్. ఈ జైరేషన్స్ అన్ని కూడా హై షుగర్, లో షుగర్, హై షుగర్, లో షుగర్, వీటి మధ్యలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటే కనుక బాడీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ అ క్రైసిస్ మోడ్. ఓకే, ఇంకోటి కొన్ని మందుల గురించి చెప్తాను. దేర్ ఆర్ SGLT2 ట్రాన్స్పోర్టర్ రిసెప్టర్ బ్లాకర్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటవి? ఏంటంటే సో వాట్ డు దే డూ? కిడ్నీస్ లో ఈ గ్లోమెరులస్ లో ఉన్న SGLT2 ట్రాన్స్పోర్టర్స్ రిసెప్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ రిసెప్టర్స్ ను బ్లాక్ చేసే మందులు కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ రిసెప్టర్ బ్లాక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో కిడ్నీస్ లో మొత్తం ఫస్ట్ ఆ మెకానిజం అన్ని అనవసరం కానీ, సో కిడ్నీస్ ఏంటంటే ఏం చేస్తాయంటే ఒకసారి షుగర్ అంతా బయటకు పంపించేసి మళ్ళీ రీఅబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఆ రీఅబ్జార్ప్షన్ ని బ్లాక్ చేసే మందులు ఇవి. సో ఆ రీఅబ్జార్ప్షన్ బ్లాక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో వీ కెన్ ఎక్స్క్రీట్. ఇప్పుడు దాదాపుగా ఆ మందుల్లో ఆ ఫీచర్ ఏంటంటే కొంతమంది తిన్న షుగర్స్ లో దాదాపుగా 120 గ్రాముల దాకా రోజుకి యూరిన్ లో ఎక్స్క్రీట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఆ మందులు వేసుకుంటే కనుక. అంటే ఏంటన్నమాట, ఇప్పుడు మనం తినేసి బాగా ప్లెజర్ కోసం బాగా తినేసి వామిటింగ్ చేసుకున్న దానికి దీనికి తేడా ఏముంది చెప్పండి నాకు?
అంటే నేను ఐఎమ్ టాకింగ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు మేక్ సమ్ సెన్స్ హియర్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాగా తినేసి మొత్తం యూరిన్ లో మొత్తం షుగర్ వెళ్ళిపోతుందని చెప్పి ఒక టాబ్లెట్ వేసుకుని పడుకుంటాము. ఓకే, నోటి దగ్గర నుంచి మనం తిన్న దగ్గర నుంచి షుగర్ లోపలికి వెళ్ళింది, బాడీలోకి వెళ్ళింది, మొత్తం ఆ షుగర్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్, మొత్తం దాని ఎఫెక్ట్ అంతా, దాని నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అంతా చూపించిన తర్వాత దాన్ని యూరిన్ లో మొత్తం యూరిన్ లో అంతా బయటకు పంపించేస్తున్నాము. వై? ఫర్ వాట్ పర్పస్? సో వీ కెన్ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ మీల్, so we can eat anything we want in the next meal. That has consequences, mind you. That has consequences. అందుకని చెప్పే ఈ SGLT2 ట్రాన్స్పోర్టర్ రిసెప్టర్ బ్లాకర్స్ ని దానికి బ్లాక్ బాక్స్ వార్నింగ్ ఉంది. ఎందుకంటే ఆ వేసుకునే వాళ్ళల్లో చాలా వరకు యాంపిటేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయని చెప్పి. వీ కెనాట్ ఎస్కేప్ ఇటువంటి మనం ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా లైఫ్ లీడ్ చేస్తే వీ కెనాట్ ఎస్కేప్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ అండి. We cannot escape the consequences. అందుకని చెప్పి ఇంత జాగ్రత్తగా ఇంత ఎక్స్క్రూషియేటింగ్ డీటెయిల్ లోకి వెళ్ళి మీకు చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మీ అందరికి అర్థం అవ్వాలని చెప్పి. గో హెడ్ ప్రకాష్. సో అంటే ఇప్పుడు మీరు అంటే కొంచెం డయాబెటీస్ సెషన్ కాకపోయినా ఒక ప్రశ్న సాధారణంగా చెప్పేది ఏంటంటే, మీరు ఆకలి అవుతుంది కాబట్టి తినమనంటే, ఇప్పుడు లెట్స్ సే నేను మార్నింగ్ కొంచెం హెవీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాను అనుకో, ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3-4 o'clock దాకా ఒకవేళ ఆకలి కాకపోతే, బట్ వాళ్ళే అంటే డాక్టర్స్ కానీ లేకపోతే బయట ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఒక టైం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. మార్నింగ్ ఈ టైంకి, మధ్యాహ్నం ఈ టైంకి, సాయంత్రం ఈ టైంకి. అలా సిస్టమేటిక్ గా తింటే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉండదు. తర్వాత ఈవెన్ స్మాల్ మీల్స్ తీసుకోవటం వల్ల మనం షుగర్ ని పెంచము ఎక్కువ. అలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్న. అంటే హౌ that really helps or does it really harmful? That is abject nonsense. Okay, small meals more times a day is abject nonsense. Okay, and that can అది చిన్న మీల్స్ 4-5 సార్లు 6 సార్లు 7 సార్లు తీసుకున్న దాంట్లో ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ నాన్ డయాబెటిక్స్ కూడా A1C లెవెల్స్ విపరీతంగా పెరిగిపోతాయి. ఓకే, అండ్ డు నాట్ బిలీవ్ దట్, డోంట్ బిలీవ్ ఇట్. And that is diametrically opposite to అది కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అనే మెథడ్ కి అది కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్. దట్ yields ఆపోజిట్ రిజల్ట్స్. చెప్పండి నాకు, ఎవరిని ఒకళ్ళని చూపించండి స్మాల్ మీల్స్ ఎక్కువ సార్లు తీసుకుని డయాబెటీస్ నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళని ఒకళ్ళని చూపించండి నాకు. దట్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్. They'll go from 1 medicine to 2 medicines to 3 to 4 and then go to insulin, and then then go it's one way street. Okay? It's not going to work. Gastric problems ki, and we will address gastric problems in these sessions. Okay, next session gani, our following session gani, we will address gastric problems. Yes. Okay. One last question from my end, and ఆ తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళకి మీకు తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ఫుడ్స్ చెప్తున్నప్పుడు, ఇప్పుడు కొర్రలు కానీ లేకపోతే వేరే ఫుడ్స్ అంటే ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే అన్న, వెంటనే ఈజీగా డైజెస్ట్ అయిపోతే అది వెంటనే గ్లూకోజ్ గా మారిపోద్ది కాబట్టి, బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ పెరుగుతుంది, షుగర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి, దెన్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్న వాళ్ళలో షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోతాయి అనేది ఉంది. సో ఆ డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్స్ ని ఎక్కువ సమయం డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్స్ ని తీసుకుంటే, అంటే కొర్రలు వెంటనే అరగవు, అట్లా వెంటనే అరగని వాటిని తీసుకోవడం వల్ల మనం షుగర్ తగ్గించవచ్చు అనే ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంది. సో అంటే దట్ అది హెల్ప్ చేయదంటారా, లేకపోతే is there any challenge? See, the problem is this. Okay, కొర్రలు ఇవన్నీ కూడా they have a very అంటే hard shell. బర్డ్స్ తిన్నప్పుడు వాటిల్లో birds లో there is another gizzard అంటాం, లేకపోతే విత్తనాల పొట్ట అంటాం. So that has that is a processing unit for all these hard ఇవి. Okay, మనకి అది లేదు మనకి. ఇంకొకటి ఏమిటి అంటే ఇవన్నీ కూడా ప్రాపర్ గా ఈ అవుటర్ షెల్స్ లో ఉండే యాంటీ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి, అవుటర్ షెల్స్ లో ఉండేవి. ఓకే, అండ్ ఫైటిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ యాంటీ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ దే కెన్ కాజ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్, ఇంకా GI ఇన్ఫ్లమేషన్. ఓకే, అవి కొర్రలు తీసుకునే విధానం ఏమిటి, కొర్రలు కానీ లేకపోతే మీ పల్సెస్ కానీ తీసుకునే విధానం ఏంటంటే దే హ్యావ్ టు బి ఫర్మెంటెడ్. వాటిని పులియబెట్టాలి. ఓకే, దే హ్యావ్ టు బి ఫర్మెంటెడ్ ఓవర్ అ లాంగ్ టైమ్. అవి ఫర్మెంట్ అయినప్పుడు దాని నుంచి ప్రాపర్ గా న్యూట్రియంట్స్ ప్రాపర్ గా రిలీజ్ అయినప్పుడు దట్ ఈస్ వన్ వీ కెన్ కన్సూమ్.
ఓకే, ఇప్పుడు షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతున్నాయా అంటే షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగేది ఇప్పుడు సింపుల్ గా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్స్ లేకపోతే రైస్ లాంటివి వాటిలో షుగర్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. కానీ మీరు రైస్ క్వాంటిటీ తగ్గించండి, రైస్ తినే 4-5 ముద్దలు నేతిలో తడిచేటట్టు తినండి, యువర్ షుగర్ లెవెల్స్ విల్ నాట్ గో, దే విల్ నాట్ గో. బ్రౌన్ రైస్ కూడా అదే క్రమంలో చెప్తుంటారన్న. బ్రౌన్ రైస్ ఐ వుడ్ నాట్ రికమెండ్ బ్రౌన్ రైస్, ఎందుకంటే బ్రౌన్ రైస్ డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ప్లస్ అది కాకుండా ఇట్ కెన్ కాజ్ ఇరిటేషన్ ఇన్ ది స్టమక్. ఈ అవుటర్ లేయర్స్ లో ఉండే ఇవన్నీ కూడా దాన్ని చాలా వీ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఇంతకు ముందు దంపుడు బియ్యాలు తిన్నాము, ఇదంతా తిన్నాము, కానీ అప్పట్లో మన గట్ బ్యాక్టీరియాను లేకపోతే మన మైక్రోబయోమ్ ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్ దెన్. ఓకే, కానీ నౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు బ్రౌన్ రైస్ కంటే కూడా వైట్ రైస్ ఇఫ్ టేక్ విత్ ప్రాపర్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఘీ and proper amount of fats is that is the way to go. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు, అంటే ఇదంతా వెరీ క్రూడ్ ఎగ్జాంపుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రిలవెంట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు దీపాల్లో ప్రమిదలు పోసి వెలిగించినప్పుడు ఒత్తులు వేస్తాం కదా, ఆ ఒత్తులు లెట్స్ సే దే ఆర్ అనాలగస్ టు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు దాంట్లో నూనె లేకుండా లేకపోతే ఆయిల్ లేకుండా ఫ్యాట్స్ లేకుండా ఒత్తిని వెలిగిస్తే ఎంతసేపు ఉంటుంది? ఇట్ జస్ట్ బర్న్స్ అప్ విత్ ఇన్ మినిట్, విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్, రైట్? కానీ దాంట్లో ఆయిల్ ఉండి ఒత్తిని వెలిగిస్తే ఎంతసేపు ఉంటుంది ఆ దీపం? ఇట్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్, రైట్? ఓకే, దట్ ఈస్ ద అనాలజీ. ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్, ఇప్పుడు మనం ప్రాపర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ తో కనుక మనం ఫుడ్స్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు కీటోజెనిక్ డైట్ ఎందుకు పనిచేస్తుంది? ఇట్ వర్క్స్ అండ్ పీపుల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ అ లాట్ బెటర్. ఓకే, కానీ ఐ డోంట్ కీటోజెనిక్ డైట్ లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ చేద్దామా? నో, దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. What I'm saying is we need to improve our health, nutritional balance and improve our health in every aspect. Digestive health improve చేసుకోవాలి, మన endocrine health improve చేసుకోవాలి, మన ఇప్పుడు metabolic health improve చేసుకోవాలి, లేకపోతే మన mineral balance ని ప్రాపర్ గా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా న్యూట్రియంట్స్ వీటన్నిటిని, ప్లస్ ఇంకొకటి వాట్ వీఆర్ ఎలిమినేటింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ డైట్ ఏంటంటే ఈ టాక్సిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనం ఎలిమినేట్ చేసుకోవాలి. వీటన్నిటిని మనం ప్రాపర్ గా మనం ఇటువంటి ఇంత అండర్స్టాండింగ్ తో కనుక మన లైఫ్ ని లీడ్ చేయగలిగితే we will see remarkable results. Okay, so కొరలు అనేవి we need to be very careful with those. That can cause a lot of inflammation. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళకి మొదట్లో కొంచెం బాగున్నట్టు అనిపించినా తర్వాత they can face a lot of problems with those. Well, and గ్యాస్ ట్రబుల్ తగ్గుతుందని చెప్పి అనుకోవడం, I think it may go up also with Thank you. I think ఇప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు అన్న చెప్తా ఉన్నప్పుడు, సో మనం ఆ రైస్ పైన ఆ బ్రౌన్ లేయర్ అది ఉండేటట్టు తింటే మంచిది అని అనుకుంటున్నాం కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ అది పాలిష్ అయ్యి వైట్ దాని మీద మనం ఇంతకుముందు కర్రీలో నెయ్యి వేసుకునే వాళ్ళం, ఇప్పుడు ఉన్న అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని దాన్ని అంతా నెయ్యితో తడుపుకుని దట్ ఈస్ ఎ లేయర్, దాని మీద ఒక లేయర్ వస్తుంది. సో అది వెరీ హెల్దీ అండ్ దట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ అనేది మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఓపెన్ గా క్వశ్చన్స్ సమయం ఉంది. కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం తీసుకుందాం. ఇది ఒక్క రోజుతో అన్ని అవ్వవండి, అన్ని ప్రశ్నలు కూడా ఒకే రోజుతో కూడా మనం సాల్వ్ చేయలేం. అన్న హ్యాస్ టేకెన్ చాలా టైం మనకు వెచ్చిస్తా ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ లిమిటెడ్ చెప్పిన టాపిక్ లో నుంచి, పర్సన్ స్పెసిఫిక్ కాకుండా చెప్పిన టాపిక్ లో నుంచి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. ఫర్దర్ గా మరలా మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద నీడ్. ఓకే, సో స్లోగానే వెళ్తాం. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా మీకు ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. ఒకరి తర్వాత ఒకరికి అడగండి. విద్య, గో అహెడ్. అంటే షుగర్ బాడీ లోపలికి వెళ్ళి అది ఇన్సులిన్ అసిస్టెన్స్ తో బాడీకి సెల్స్ కి అందుద్దని ఐ అండర్స్టూడ్ ఫ్రమ్ వాట్ యూ సెడ్ అన్న. అయితే ఫ్రూట్స్ లో ఉండే ఫ్రూక్టోస్ కి అంత ఇన్సులిన్ అవసరం లేదు, సో అది బాడీ సెల్స్ అబ్జార్బబుల్ ఫామ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి అదంత బాడీకి అంత ఎఫెక్ట్ ఉండదు అని, దట్స్ ద స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఐ గ్రూ అప్ విత్ అన్న. అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్? You know what, fructose is there are a lot of problems with fructose also. See, one piece of fruit is okay.
and fructose manchidi, fruit lo nunchi vache sugar manchidi ani cheppi if you eat 10 of them, then there is a problem. Okay, and fructose can cause fatty liver disease very quickly. Okay, so fruit sugars, yeah, that's okay. Kani ante oka piece of fruit dani fiber content tho tinanduvalla వచ్చిన నష్టం ఏం లేదు ఒకటి తింటే కనుక. అని అంటే if we let's not go and run with the notion that fructose is better. Okay? So and we will address that. And fructose దాని స్ట్రక్చర్ దాన్ని బట్టి అంటే దాని different kinds of sugars గురించి కూడా we will learn in these sessions. So this is ఒక fertility గురించి మొదలెట్టాం కానీ, but we will address all these building blocks in the days to come. Okay? So yeah, ఒకవేళ తీసుకుంటే fruit తీసుకోండి and stay away from fruit juices. Okay? అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అన్న, అంటే షుగర్ని మెజర్ చేయడానికి గ్లూకోమీటర్ అని ఒకసారి మెన్షన్ చేశారు మీరు. అంటే మన బాడీలో ఇన్సులిన్ ని మెజర్ చేసేందుకు కూడా ఏమైనా ఉంటుందా? ఇన్సులిన్ మెజర్ చేయడానికి ఏ మీటర్ లేదమ్మా. దాన్ని యూ నీడ్ టు గెట్ అ ఫాస్టింగ్ ఇన్సులిన్ టెస్ట్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్ టెస్ట్ దట్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ఎనీ ల్యాబ్. ఫాస్టింగ్ ఇన్సులిన్ ఎలా ఉందో ఎంత ఉందో మీరు చూసుకుంటే దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది మీకు. అంటే we know exactly how much your insulin levels are, and don't be surprised if your insulin levels are high. Okay, మొత్తం కార్బోహైడ్రేట్ దీంట్లో అంటే పారాడైమ్ లో ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ విల్ బి హై. సో దాన్ని తగ్గించడానికి చేస్తే కనుక if we monitor those fasting insulin levels and bring them down to 3 micro units or less, I think that would be a lot more beneficial. So that is a good indicator of our improving health. Okay, thank you. అని ఎలా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు అని అంటే, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ ప్రాబ్లం ఉందని మనం ఏదైనా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు బ్లడ్ టెస్ట్ గా? ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉందని see, okay, first of all, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉందని తెలవడానికి బ్లడ్ టెస్ట్ అక్కర్లేదు. అబ్డామినల్ ఒబేసిటీ ఇస్ ఇనఫ్, లేకపోతే మీకు ఫ్యాట్ అక్యుములేషన్ ఇస్ ఇనఫ్, లేకపోతే మీ ప్యాంట్ సైజ్ పెరగడం, దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్. ఓకే, అండ్ లేకపోతే లిథార్జీ బాగా ఉండడం, లేకపోతే ఈ రైట్ సైడ్ నా లివర్ కింద అంటే ఈ రిబ్ కేజ్ కింద పెయిన్ రావడం, అదొకటి. సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కి పెద్ద టెస్ట్ ఏం అక్కర్లేదు ప్రకాష్. దట్ ఈస్ we can easily tell if a person is suffering from insulin resistance. ఎవరు అడుగుతున్నారండి ప్రశ్న? అడగండి అన్న. I think lot of products like Herbalife and so what is your opinion about that, Anna? Like Herbalife? You know what, those are good. Those can be good. And see, those have to be incorporated into overall healthy lifestyle. ఓకే, అది కాకుండా మీరు హెర్బలైఫ్ ప్రొడక్ట్స్ లేకపోతే గోల్డో లేకపోతే ఏం తీసుకున్నా సరే యు ఆర్ వేస్టింగ్ యువర్ మనీ. సో దే హ్యావ్ టు బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇంటూ అ ప్రాపర్ lifestyle with a proper understanding of what good nutrition is, and what and elimination of other all the toxins that I talked about. And next week lo we will talk about genetic and epigenetic influence. Okay, and we will cover more of this Sure, it may be a subsidy to our normal diet, not replacing our actual. That's what you're saying. Okay, right. It can be, see, it can be a good product. There is no question. కానీ దట్ అంటే అదొకటి తీసుకుని మీ లైఫ్ స్టైల్ మామూలుగానే ఉంచుకుంటాము లేకపోతే మార్చుకోమంటే మాత్రం అది కూడా పని చేయదని చెప్పాను. Understand, got it. And sorry, no, last question, maybe it is repeating but just asking, intermittent fasting guరించి can you touch upon like one or two things, how we can? Yes, we will talk about that. అది చెప్తాను బ్రదర్, ఎండ్ చేయబోయే ముందు అది చెప్తాం. Sure, na. Maybe ఒక 5-10 minutes లో we'll just touch that. యా, వేరే వాళ్ళు ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగండి. Okay, Mastan brother is asking a question. Endometriosis and period pain the same? You know what, endometriosis can completely it can the pain is different, and so endometriosis lo different stages lo endometriosis unte ganaka that pain can be horrendous. Okay,
పీరియడ్ టైమ్స్ లోనే వస్తుంది ఆ పెయిన్, and endometriosis on a pain, it can be unbearable. And also at some point, once it becomes chronic, that pain can stay, during the period and beyond the period, and it can stay constantly. So even 25-year-old, నాకు recent గా ఒక డాక్టర్ గారు పాపం కాల్ చేసింది. తను, she is a 25-year-old doctor who is doing her MD, చేస్తూ పాపం తనకి అంటే పెయిన్ వచ్చినప్పుడు గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే తను సరిగ్గా డయాగ్నోస్ చేయకపోవడం వల్ల దట్ అంటే తను ఫుల్ బ్లోన్ ఎండోమెట్రియోసిస్ అయిపోయి లోపల ఉన్న ఆర్గన్స్, లోపల ఉన్న దే హ్యాడ్ టు టేక్ అవుట్ సో మచ్ ఆఫ్ ద సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ హర్ బాడీ. 25-year-old. నా తను నడిచేటప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది, కూర్చున్నప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది, పడుకున్నప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది. పాపం అసలు ఎలా అడ్రస్ చేయాలనేది నాకు అర్థం కాలేదు. పాపం వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి సర్జరీ చేద్దామని చూసి మొత్తం ఆర్గన్స్ అని చెప్పి అన్ని ఒక చుట్టలాగా అతుక్కుపోయినట్లుగా ఉంటే దే కుడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ అండ్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. సో అండ్ ఎండోమెట్రియల్ పెయిన్ ఇస్ ఎండోమెట్రియోసిస్ కు వచ్చే పెయిన్ that can be horrendous. And period pain same ante initial stages lo it can be same, and the initial stages lo danni proper ga diagnose cheyakapothe ganaka once it goes into chronic stage, the endometriosis pain can be very bad. Tea and lemon tea టేకింగ్ అంటే ఆఫీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా 2 hours అట్లా తీసుకుంటుంటారు వాళ్ళకున్న వర్క్ లోడ్ బట్టి. సో డస్ ఇట్ కాజ్ ఎనీ ప్రాబ్లం? Yeah, tea, and lemon tea, herbal tea, it can be good, but be careful with your sugar. ఎంత షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నా దానికి 3-4 స్పూన్లు వేసుకుని పానకం లాగా తాగితే it can be bad. Or if you just take tea without sugar, that's parvaled, that's okay. You can have those lemon tea కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ తీసుకో. అన్న మన ఆర్టరీస్ లో బ్లాకేజ్ ఉన్న వాళ్ళు తర్వాత ఈ స్టాటిన్స్ అనేది తప్పనిసరిగా వాడుతూ ఉంటారు. మరి దానికి మనం స్టాటిన్స్ మరి మానేస్తే ఆ పరిస్థితి ఏంటన్నా, మరి ఏం వాడాలి? మన ఫ్యాటీ ఇప్పుడు స్టాటిన్స్ దేనికి, అప్పుడు స్టాటిన్స్ బ్లాకేజెస్ కాదు కదా వాడేది. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి స్టాటిన్స్ వాడతారు. సో బ్లాకేజెస్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు స్టాటిన్స్ వచ్చి దాదాపు 30-40-50 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఇంతకాలం మనం చూస్తే గనక ఇప్పుడు 40 సంవత్సరాల క్రితం కంటే ఇప్పుడు హార్ట్ డిసీజ్ లేకపోతే హార్ట్ లో బ్లాకేజ్లు తగ్గినాయా పెరిగినాయా? పెరిగింది అన్న. ఎలా అండి మరి? ఇప్పుడు స్టాటిన్స్ వాడుతున్నాం కదా, మరి అందరూ స్టాటిన్స్ వాడుతున్నారు, మరి ఎందుకు పెరుగుతున్నాయండి బ్లాకేజ్లు? ఇప్పుడు ఏంటంటే వీ నీడ్ టు క్రిటికలీ థింక్. ఇప్పుడు ఏంటంటే స్టాటిన్స్ వాడుతున్నాం, స్టాటిన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు కొలెస్ట్రాల్ రెడ్యూసింగ్ డ్రగ్స్. కొలెస్ట్రాల్ ఏంటి అసలు? కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లమా మనకి అనేది ఆలోచించాలి కదా. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ నాట్ ద ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. కొలెస్ట్రాల్ ఇప్పుడు మొత్తం నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో మీరు కవర్ చేస్తాం, ఏంటంటే హార్మోన్స్ ఇటన్నిటిని కవర్ చేసినప్పుడు cholesterol is the beginning substance. It is the of all this hormone synthesis. Cholesterol is the godfather of all the hormones. Okay, cholesterol lekapothe me hormones em undavu. There is nothing. We cannot survive. Cholesterol lekapothe cell will collapse. Cell cannot survive. Cell structure lo indaku mundu cheppanu phospholipid bilayer అని చెప్పి, ఈ కొలెస్ట్రాల్ లేకపోతే కనుక cells cannot live, cannot survive. Cholesterol is not the problem. Cholesterol is God-given substance, and it is it is a protective element of the body. Okay, and cholesterol is wonderful. మనం దాదాపు గత 60 సంవత్సరాల నుంచి చేసే కొలెస్ట్రాల్ మీద చేసే ఫైట్, it has brought us to this point. ఇంత దుస్థితికి తీసుకొచ్చింది కొలెస్ట్రాల్ మీద చేసే ఫైట్ అనండి. Okay, so the statins gurinchi kuda maatladadam. I don't want to talk too much about statins in this session.
కానీ స్టాటిన్స్ బ్లాకేజీల కోసం కాదు. స్టాటిన్స్ ఏంటంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి, కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ తగ్గించడానికి. దేర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్. ఇప్పుడు మీరు గనక మొత్తం ఇవన్నీ మన రికమెండేషన్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా ఫాలో అయితే కనుక విత్ ఇన్ 4 months యువర్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ విల్ బి కంప్లీట్లీ నార్మల్. ఐల్ టెల్ యూ. మీరు ఎంత కొలెస్ట్రాల్ కన్సూమ్ చేసినా, నెయ్యి ఎంత తీసుకున్నా, ఎగ్స్ అన్ని తీసుకున్నా, యువర్ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ విల్ బి నార్మల్. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ అన్న. Okay, Prakash. Yeah, You want to? we will wind up today, and definitely if you have any questions, మీరు గ్రూప్ లో కూడా పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అందరూ పోస్ట్ చేసుకోగలిగే విధంగా కూడా అవి మనం సెట్టింగ్స్ పెట్టాం కాబట్టి పోస్ట్ యువర్ క్వశ్చన్స్. మరి స్పెసిఫిక్ గా ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ ఏదన్నా ఉంటే డెఫినెట్లీ ఇండివిజువల్ గా అది అడిగే అవకాశం ప్లాన్ చేద్దాం. Yeah, Prakash, that is very important. Please, use the group resource. Okay, post your questions, post your concerns. నాకు తెలుసు, I know you're going through a lot. చాలా మంది చాలా నిద్రలేని రాత్రులు, నిజంగా చాలా ఆల్మోస్ట్ చాలా సాడ్ టైమ్స్ మీరు గడుపుతున్న టైంలో use the resources. Okay, post in the group. We will respond. నేను కానీ లేకపోతే ఇంకా డాక్టర్ విజయ్ గారు కానీ we will respond to your questions. And we will talk. Let's talk. Let this be an interactive thing. అంటే ఈ గ్రూప్ లో కానీ లేకపోతే ఈ సెషన్స్ ఏముంది వారానికి ఒకసారి వస్తాం, కానీ వారం అంతా కూడా మీరు యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ ఇన్ ద గ్రూప్. ఎస్, సో థ్యాంక్ యూ అన్న. ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ గురించి కొంతమంది అడుగుతా ఉన్నారు. సో వాట్ భాను ప్రసాద్ అన్న సజెస్టెడ్ ఈస్ టోటల్ గా మనకి 24 hours డ్యూరేషన్ ఆఫ్ డే తీసుకుంటే 8 hours ఆఫ్ ఈటింగ్ టైము అండ్ 16 hours ఆఫ్ ఫాస్టింగ్. అది నేను ఉజ్జాయింపుగా మీకు పెట్టడం జరిగింది. పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లేట్ గా బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుని ఎర్లీగా డిన్నర్ తీసుకుంటే, లెట్స్ సే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లేట్ గా అంటే ఒకవేళ ఒక 10 o'clock తీసుకుందాం అనుకోండి ఫుడ్, ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత టోటల్ గా మీరు 8 hours అంటే 6 o'clock. 6 o'clock టైంలో మీ డిన్నర్ రిలేటెడ్ అన్ని ఇక్కడ ఫినిష్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ తర్వాత మనం ఇక అక్కడ నుంచి ఓన్లీ వాటర్ ఇంటేక్ తప్ప ఎనీ ఇన్సులిన్ ట్రిగ్గర్ చేసేవి కానీ ఏ ఫుడ్స్ కానీ వాటిని అవాయిడ్ చేసి మళ్ళా మార్నింగ్ లేచి ఆ తర్వాత అంతా రెడీ అయ్యి మళ్ళా 10 o'clock వరకు మీరు మరలా అట్లా ఉండగలిగితే, సో టోటల్ గా మన యొక్క స్లీపింగ్ పీరియడ్ ఆ తర్వాత ఎక్స్ట్రా అవర్స్ అంటే ఒక 8 hours ఆఫ్ స్లీపింగ్ తీసుకుంటే మిగిలిన అవర్స్ కూడా అవన్నీ కంబైన్ టోటల్ గా 16 hours మన బాడీ ఫాస్టింగ్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఒకవేళ మళ్ళీ స్నాక్స్ తీసుకోవచ్చా అంటే ఒకవేళ డెఫినెట్లీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ హంగ్రీ ఈ 10 to 6 o'clock టైంలో మేబీ యూ కెన్ టేక్ ఇన్ ద మిడిల్ లంచ్ కానీ ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్నాక్స్ టైం కానీ. బట్ ఏది తీసుకున్నా సరే కూడా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ రైట్, గ్లైఫోసేట్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్న ఫుడ్స్, ఇన్సులిన్ అది ట్రిగర్ చేసే ఫుడ్స్, వాటన్నిటి విషయాల్లో కేర్ తీసుకుంటూ కొంత గీ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ తర్వాత ఎగ్ ఎల్లోతో పాటు తింటాం. సో తర్వాత సూప్ బోన్స్ అని ఒకవేళ నాన్ వెజ్ మీద తీసుకోగలిగిన వాళ్ళు అయితే ఈ గ్లైఫోసేట్ ని తగ్గించగలిగే దాన్ని అడ్డుకోగలిగే కెపాసిటీ కాలోజన్ అని ఒకటి అన్న చెప్తారు. ఇంకా ముందుకెళ్ళిన తర్వాత మీకు అవి కూడా చెప్తాము. సో కాలోజన్ అనేది ఈ మటన్ కానీ బోన్స్ ఉంటాయి కదా, సూప్ బోన్స్, దానిలో చాలా ఎక్కువ కాలోజన్ ఉంటుంది అనమాట. సో లెగ్ సూప్ కానీ అవి సూప్స్ గా చేసుకుని వీక్ లో ఒక 2 or 3 తీసుకోగలిగితే దట్ రియల్లీ హెల్ప్స్. సో ఇట్లా మీరు ఈ స్లీపింగ్ అవర్ దగ్గర నుంచి ముందు వెనకాల ఇంకొన్ని గంటలు పెంచగలిగితే మీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్ ని అక్కడ రెడ్యూస్ చేయగలిగితే, అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ అనేది మనం చేస్తాం. సో అట్లా మీరు యూ కెన్ స్టార్ట్ అట్లా మొదలుపెట్టి మెల్లగా కొన్ని సార్లు ఒక 24 hours లేకపోతే 48 hours అంటే 2 days ఫాస్టింగ్ లో ఉండటం అట్లా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ హెల్ప్స్ మన ఫ్యాటీ లివర్ లో అది రెడ్యూస్ అవడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది. నేను కూడా ఈవెన్ ఐ ఆల్సో హ్యాడ్ దట్ ఫ్యాటీ లివర్, సో ఐఎమ్ ఆల్సో ట్రైయింగ్ దట్ వన్. ఓకే, సో అండ్
ఇది ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్. సో ఇట్లా మీరు యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్, అంటే మీరే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను 11 o'clock మొదలు పెడతాను, తర్వాత 7 కి నేను ఎండ్ చేస్తాను. అట్లా మీరు యూ కెన్ టేక్ హౌ మచ్ దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు మేక్ యువర్ బాడీ ఇన్ ఫాస్టింగ్ స్టేట్. ఓకే అండి. సో ఇది ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ గురించి. తర్వాత ఈరోజు మనం తీసుకున్న తెలుసుకున్న విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. యాక్షన్ ఐటమ్స్ చూసినప్పుడు everyone please try to test your vitamin D. Again we are insisting. ఆ తర్వాత విటమిన్ డి ఇంతకుముందు మీరు తీసుకుని ఉండకపోతే స్టార్ట్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఒకటి ఈవినింగ్ ఒకటి ఒక 5 రోజుల పాటు మీరు తీసుకుంటాం మొదలు పెట్టండి. తర్వాత ఈ ఫుడ్స్ విషయంలో కూడా మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. దాన్ని బట్టి గీ ఎలా హెల్ప్ చేస్తుందో మన యొక్క ఫుడ్ లో అనేది మనం అర్థం చేసుకున్నాం. తర్వాత వాటర్ ఇంటేక్ అనేది ఒక 4 liters వాటర్, అంటే మార్నింగ్ ఒక 2 బాటిల్ పెట్టుకోండి, ఇంకో తర్వాత మళ్ళీ రిఫిల్ చేసి సాయంత్రం కల్లా ఒక 4 bottles తాగే విధంగా మీరు పెట్టుకోగలిగితే దట్ రియల్లీ హెల్ప్స్ అలాట్. సో అదొక ఆస్పెక్ట్. అండ్ ఫుడ్స్ ని ఒకసారి ఇవాల్యుయేట్ చేసి ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్స్ లోకి మనం వెళ్ళగలిగితే దట్ విల్ బి గ్రేట్. సో ఈ వీక్ లో మీరు అది యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ దట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ ఆన్ టైం జాయిన్ అవడానికి ప్రయత్నం చేయండి, ఎందుకంటే కరెక్ట్ గా 7 ఒక 5-10 minutes ఈ రోజు కొంచెం ఎక్కువ వెయిట్ చేయడం జరిగింది, ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవ్వలేకపోయారని. సో భాను ప్రసాద్ గారు చాలా ప్రయారిటీగా, చాలా హెక్టిక్ షెడ్యూల్ ఉన్నా కూడా చాలా ఇంపార్టెన్స్ తీసుకుని పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దట్ పెయిన్ అండ్ లెట్ us హెల్ప్ అన్న సెన్స్ లో ఆయన చాలా సీరియస్ గా తీసుకుని వస్తా ఉన్నారు. అదే ఇంపార్టెన్స్ మనం కూడా తీసుకోగలిగితే దట్ విల్ బి రియల్లీ గ్రేట్. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు హానర్ ద వన్ హూ ఈస్ హెల్పింగ్ అండ్ వీ నో అవర్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ విచ్ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో ఇక్కడితో ఈ మీటింగ్